Herzlich willkommen auf dem schwarzen Teppich der vierten Place to Be Awards hier in Berlin im Axel Springer Haus. Jetzt gerade fängt der rote Teppich tatsächlich an. Zum allerersten Mal können die Fans nicht nur hier im Livestream dabei sein, sondern auch draußen hautnah ihre Stars erleben und Selfies knipsen, die Hand schütteln, alles Mögliche. Und in einer Stunde geht dann die große Verleihung los mit Riccardo Suminetti, wie gewohnt, und zum allerersten Mal zusammen mit Viktoria Swarovski. Die beiden moderieren oben dann die große Verleihung, aber vorher fangen wir hier schon die Stars ab und reden mal darüber, wie es ist, hier nominiert zu sein und wie Instagram sich eigentlich in den letzten Jahren oder generell Social Media verändert hat. Und jetzt habe ich auch schon den ersten Gast bei mir, wenn ich dazu bitten darf. Hi. Hi. Als allererstes, kannst du dich vorstellen für unsere Zuschauer? So maybe in English? In English, of course, yeah. Of course I understand, but it will be easier. No, of course. So could you just tell our fans who you are so they know? I mean, they know, but you know. Of course, I am Anna Lewandowska. I am influencer and I am personal trainer in Poland, diet nutrition person and wife of a football player. Right, football player Lewandowski. That's maybe something in Germany we know the name better, but right, it's always an A at the end for a female, right? In Poland. Yes, exactly. I'm working in Poland and I have a lot of work. I have a lot of projects. I have 6 companies. I am boss of these companies, so yeah. So we're so happy to have you here today. And just like you said, with nutrition and fitness, of course, that's a huge platform on social media. It's very important. So how important is it for you to have like this big community you can talk to on a very private matter on Instagram and other channels? Yeah, it's so important. The social media, it's very important for work, for contact with the people. I love the people. I love my work, so that's why it's easier. And I like Instagram or Facebook, of course. And how do you do it with private life and work life? How much % is work? How much is private? I mean, now you had a very nice thing to tell everyone with your pregnancy. Congratulations to that. So how do you like choose what to tell and what not? It's not so easy because I try show most work. My work. But my work is my passion. My passion is my life. So this is very hard question. But private time is private time with my family. Great. We're so happy to have you here. I hope you have a great evening. Enjoy and thank you for being here. Thank you so much. So, ich übersetze nochmal in knapp auf Deutsch. Natürlich wissen wir, Anna Lewandowska ist heute hier. Ihre großen Themen sind vor allem Fitness und Ernährung und sie sagt auch, das ist vor allem auch ihre große Passion im Leben. Das ist nicht nur Arbeit und dementsprechend ist es natürlich für sie auch einfach, auf allen Social-Media-Kanälen, vor allem auf Instagram und Facebook, den Leuten diese Themen näher zu bringen. Sie versucht, ihr Privatleben da ein bisschen zurückzuhalten und wenn sie wirklich mit ihrem Mann und jetzt auch schwanger bald mit ihrem Kind ist, das als Privatzeit zu sehen. Jetzt haben wir schon wieder gleich den nächsten Gast, den ich mal zu mir bitten werde, wenn er mich hört. Hi. Hallo. Es geht eigentlich dann sozusagen weiter mit dem Fitness-Thema. Hi, kannst du dich einmal vorstellen für die Zuschauer? Ich bin der Daniel, auf Instagram heiße ich Magic Fox und auf meinen sozialen Kanälen. Und letztes Jahr habe ich den Award in der Kategorie Fitness gewonnen und darf dieses Jahr die Laudatio halten. Jetzt hat er mir meine Anmoderation sozusagen schon geklaut, schon mal einen Preis gewonnen. Worauf freust du dich dann heute am meisten? Du weißt ja schon, wie der Preis abläuft, wie es hier so ist. Also im Endeffekt ist es eigentlich immer ein großes Klassentreffen. Man trifft super viele Freunde, man trifft super viele Leute, die man selten sieht, weil einfach so viele unterwegs sind. Ich freue mich mega, alle einfach zu sehen, einen coolen Abend zu haben. Letztes Jahr war es noch eine Riesenparty, hat riesen Spaß gemacht und es ist echt ein sehr, sehr schöner Abend. Ja. Und Instagram hat sich ja auch in diesem Jahr ziemlich verändert und es kommen noch viele Änderungen mit den Likes, die verschwinden sollen und allem Möglichen. Wie siehst du die ganzen Veränderungen auf Instagram? Findest du das gut oder meinst du, Instagram beschneidet langsam die User zu sehr? Ja, das Beschneiden ist ja schon was länger das Thema, aber das mit den Likes ist definitiv ein Thema. Da herrschen auch die wildesten Meinungen drüber. Ich persönlich finde es irgendwo nicht gut, weil das ist Instagram. Instagram ist wie wenn YouTube keine Views hat. Und meiner Meinung nach ist es auch nicht so, dass Instagram irgendjemand schützt, wenn keine Likes mehr da sind, wenn man die Likes selber noch sieht, weil der Druck ist dann trotzdem noch da. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil keine Likes mehr kommen, die man selber dann sieht und jemand anders nicht. Also ich glaube, damit ist es nicht geholfen, aber man lässt sich sicherlich abwarten, was daraus wird, ist gespannt. Ja. Bist du schon in dem Programm drin, dass du keine mehr siehst jetzt? Oder dass man bei dir? Okay. Ich sehe noch die letzten Tage wahrscheinlich. Und jetzt kurz vor Weihnachten ist Fitness oder kurz nach Weihnachten fängt das dann wahrscheinlich wieder an, dass alle losrennen ins Sportstudio und so.
das gerade schon. Also gerade bei uns, die Fitnessstudios werden schon richtig voll. Es wird dann kurz vor Weihnachten wieder auf und danach geht es dann wieder richtig los, glaube ich. Ja. Hast du einen Tipp jetzt für die Weihnachtszeit, wie man vielleicht das, ohne jetzt jeden Tag loszurennen, trotzdem irgendwie einigermaßen gut übersteht mit den ganzen Naschereien, die es jetzt gibt? Einfach ein bisschen mehr Cardio machen als sonst, aber sonst ist es eigentlich das gleiche Thema wie immer. Dranbleiben vor Weihnachten, nach Weihnachten, auch im Sommer. Da muss man eigentlich gar nicht überlegen, ob man was mehr machen muss. Okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin gespannt, an wen du später den Preis überreichst. Und viel Spaß bei der Party auch. Ciao. So, es hört hier auch nicht auf. Ich werde euch später noch mal ein paar Basics zum Preis erzählen, weil gleich der nächste Gast bei mir ist, den ich in einem irren Outfit auch zu mir bitten darf. Hallo. Oh, alles gut, nur so. Ja, alles toll siehst du aus. Eigentlich muss ich, glaube ich mach's jetzt mal ein, aber eigentlich muss ich dich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen oder du dich, man kennt dich. Aber Du hast ja richtig gut. Hi, ich bin Marvin. Und heute zweimal nominiert. Also ich meine, das ist schon eine Ansage. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren warst du als Gast hier. Haben wir noch drüber geredet, wie cool es wäre, wenn du mal nominiert wärst. Und jetzt direkt zweimal. Wie fühlt sich das an? Gut, fühlt sich an. Ich freue mich sehr. Ich fühle mich geehrt, dass ich überhaupt nominiert bin, dass ich ausgewählt wurde und bin gespannt, wie der Abend verläuft. Ich habe nämlich auch sehr gute andere nominierte Personen neben mir in meinen Kategorien. Du hast ja zum Beispiel Community, bist du nominiert. Wie wichtig ist dir deine Community? Welche Kraft hat deine Community? Was ist das Tollste an deiner Community? Also mir ist meine Community schon sehr wichtig. Ich habe eine sehr tolerante, offene Community, obviously. Sonst, ich meine, wenn man mich irgendwie verfolgt, dann muss man offen sein. Und gerade auch meine LGBTQ+-Community ist mir halt sehr wichtig, dass wir einfach Integration finden und dass sie einfach zeigt, dass man auch aus der LGBTQ-Community halt, dass wir da sind und dass wir eine Stimme haben. Und ich fühle mich so ein bisschen immer wie der Repräsentant so ein bisschen mit, unter anderem als einer von denen. Und deswegen freue ich mich sehr, auch in dieser Kategorie nominiert zu sein. Das ist ja eine neue, genauso wie Role Model, die andere. Das ist ja, Social Media wird auch immer wichtiger in Themen, die das Leben wirklich belangen. Nicht nur Beauty, sondern Gleichberechtigung und Ähnliches. Wie empfindest du diese Entwicklung? Ist da schon sehr viel hinter? Muss das noch viel stärker werden? Wie siehst du das? Es muss auf jeden Fall noch stärker werden. Ich denke, es ist halt eigentlich fast immer auch Raum da, um sich zu verbessern. Ich glaube, wir machen die richtige Richtung, also wir gehen in die richtige Richtung, aber da ist, denke ich, noch ein bisschen was man auf jeden Fall nachholen muss. Aber ich habe das Gefühl, wir sind so auf dem richtigen Weg, so langsam. Ich habe auch gerade das Gefühl, Deutschland ist immer ein bisschen behind, also wir brauchen immer ein bisschen länger, um Veränderungen anzunehmen. So sind alle eher immer so ein bisschen skeptisch. Ich habe manchmal das Gefühl, so in Amerika oder in den UK geht es manchmal ein bisschen schneller, in diesen Hauptmetropolen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und wenn man dich jetzt als Vorbild bezeichnet, was natürlich viele junge Leute tun, hast du selber noch Vorbilder? Meine Mama ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Man denkt sich immer so, ja okay, ist jetzt eine erwachsene Frau, wie kann es für dich ein Vorbild sein? Einfach, weil sie halt komplett durchgezogen hat ihr ganzes Leben, sehr viel für uns Kinder geopfert hat, weil sie mich und meine Geschwister sehr offen und sehr tolerierend erzogen hat. Und da habe ich sehr viel Respekt vor. Gerade wenn man blickt, die Zeit zurück, waren wir halt noch nicht an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, wo man jemanden sieht, einen Typen oder was weiß ich, in Make-up von der Kamera. Und ist auf jeden Fall ein Vorbild von mir. Sehr schön. Die Mama ist immer das beste Vorbild. Die ist auch mit dabei. Also die steht hinter so. mir, wenn du sie dir schnappen willst. Ja, auf jeden Fall dann als nächstes nochmal. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Glück heute und viel Spaß vor allem. Danke dir auch. Dankeschön. Ciao. So, und dann holen wir gleich direkt einmal die Mutter auch kurz vor die Kamera. Hallo. Wie heißen Sie denn? Petra. Wie ist es, wenn jetzt das eigene Kind für Preise nominiert wird und so sehr in der Öffentlichkeit steht? Das macht ihm natürlich stolz. Ja, ich freue mich für ihn und ja. Als Sie gehört haben, dass er jetzt mit Social Media anfängt, das war ja noch damals kein großes Thema, hat man da irgendwie Angst, das Kind soll mal lieber was Vernünftiges machen oder haben Sie ja immer dran geglaubt, dass das was wird? Er hat ja was Vernünftiges gemacht. Er hat ja Make-up-Artist, hat er ja gelernt und eine Berufsausbildung, das genügt mir dann als Mutter. Sehr gut, dann drücke ich natürlich so alle Daumen heute. Ich bin gespannt, ich hoffe, Sie haben auch ganz viel Spaß. Sehr gut, dann ganz viel Spaß. Ciao. So, und es geht hier auch immer weiter. Wir haben natürlich auch, was man jetzt gerade sieht, die Fotowand,
wo wir ab und zu ein bisschen im Weg drin stehen werden, aber so ist das nun mal bei Live. Und gleich der nächste Gast geht hier ruckzuck. Wir haben so viele Leute heute da. Ich hoffe, wir schaffen das überhaupt alles. Faye, hallo, wie geht's dir? Gut, dir? Ich mag dein Outfit. Danke, auch wir glitzern hier heute alle um die Wette. Ist ja auch bei Weihnachten, da darf man ja, das. muss. So, bei dir die Frage, du bist ja wirklich mit Social Media aufgewachsen. Viele hier sind ein bisschen älter, das kam dann ein bisschen später. Ja. Siehst du jetzt schon eine Entwicklung in Social Media oder ist es, seitdem du auf den Plattformen bist, alles gleich geblieben? Wie ist Social Media aus der Sicht in deiner Altersgruppe so? Ich finde, es ist alles sehr, sehr schnelllebig geworden. Als ich angefangen habe, früher, schon lange her bei dir? Als ich 10 war, genau. Also jetzt bin ich 16 mittlerweile und es ist alles sehr, sehr schnelllebig und Musikvideos und alles dies. Das bedeutet nicht mehr so, also es bedeutet viel, aber alle gucken sich an und scrollen weiter. Und früher hatten sich alles nochmal ein bisschen mehr angeguckt, denn es gab nicht so viele krasse Sachen. Und jetzt ist jeder zweite krass und jetzt ist es schwer, einen Überblick zu behalten. Das finde ich, das ist das Einzige, was sich, glaube ich, verändert hat. Wie ist es denn dann bei dir? Ich meine, du musst ja auch mithalten, sozusagen, weil man will mithalten mit deinem Content. Wie machst du das dann, dass es immer irgendwie noch was Krasseres, noch ein obendrauf ist? Ja, das ist halt schwer, besonders wenn man in die Schule geht und dann kommt mal vielleicht eine Woche oder nichts in den Stories oder beziehungsweise nur so eine Erklärung, dass ich nichts posten kann. Also es ist halt schwer, aktiv zu sein, auch in so jungen Jahren, weil viele, die gehen dann die ganze Zeit auf Events und so. Und ich gehe nur am Wochenende, deswegen. Okay. Wer ist dein liebstes Profil auf allen? Also TikTok, Instagram, alles, was es gibt. Wem folgst du am allerliebsten? Wo verpasst du keine Story? Auf jeden Fall Kylie Jenner. Es ist so interessant, was sie da macht. Ich weiß nicht wieso, aber es ist ihre ganzen Trips, die sie macht und immer, wo sie essen geht und so. Ich liebe auch LA als meine Lieblingsstadt und deswegen liebe ich ihre Stories zu gucken. Sehr gut, dann wünsche ich dir heute ganz viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall später nochmal wieder. Ja. So, und jetzt atme ich mal 2 Sekunden durch und erzähle euch, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass wir neue Kategorien haben. Community hatte ich gerade schon gesagt und Role Model. Wir haben aber auch noch die Kategorie Female Empowerment und Sustainability. Denn in Social Media werden wichtige Themen des Alltags auch immer mehr besprochen und immer mehr Einfluss der Social Media Stars. Das hat man jetzt nicht zuletzt gesehen bei Themen wie Umweltschutz und Gleichberechtigung, Fridays for Future oder auch die Europawahlen dieses Jahr. Wären fast gar nicht zu denken ohne die Instagram-Stars, ohne die TikToker und die YouTuber. Und deswegen wollen wir bei Place to Be diese Kategorien auch dieses Jahr ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen und zeigen, wie wichtig es ist, dass alle ein bisschen was dazu helfen sozusagen. Und deswegen sind diese 4 Kategorien jetzt dieses Jahr dabei. Natürlich haben wir auch die wir jetzt die 4 Jahre schon hatten. Lifestyle, Fashion, Video. Es gibt wieder eine Upcoming-Kategorie und zurück ist auch die Food-Kategorie, die wir in den letzten Jahren auch schon mal hatten. Die ist dieses Jahr wieder auf der Liste. Außerdem wird es bei der Verleihung viele Überraschungen geben, wie beispielsweise ein Musikakt aus England, der später auch hier auf dem Teppich ist. Jetzt fällt mir gerade das Ohr raus, das ich wieder reinmachen muss. Es ist auf jeden Fall super viel los bei der Veranstaltung auch, da müsst ihr dranbleiben. Um 20 Uhr fängt die Verleihung an. Riccardo Simonetti, diesmal zusammen mit Viktoria Swarovski oben und viele Laudatoren, viele Nominierte. Ihr werdet sie alle kennen von euren Lieblingsplattformen. Und in der Zeit ist jetzt auch wieder jemand gekommen, den ich hier sehr herzlich begrüßen möchte. Diesmal im Doppelpack. Wenn ihr gerne beide dazukommen wollt, am besten auf die Seite. Wir wechseln mal hier ein bisschen rum. Toll siehst du aus. Du natürlich auch, aber so, wir müssen einen Schritt da lang, sonst stehen wir in der Foto-Op. So, wollt ihr euch einmal vorstellen? Mein Name ist Vanessa Tamkan mittlerweile, ehemals Standard und das ist mein Ehemann. Genau, Roman Tamkan. Und du bist heute nominiert für Upcoming und hast heute in deiner Instagram-Story schon erzählt, dass es ja irre ist, so lange bist du noch gar nicht dabei und hast jetzt schon hohe Followerzahlen, viele Leute, die dir folgen und sich dafür interessieren, was du machst. Was für ein Gefühl ist es, heute hier zu sein und vielleicht einen Preis zu bekommen? Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, heute hier zu sein. Wie gesagt, ich mache das alles noch nicht so lange. Klar ist das wahrscheinlich auch der Sinn von der Kategorie Upcoming, zu sagen, hier, das ist jemand, der ist jetzt neu da und der ist gerade auf dem steigenden Ast sozusagen. Ich bin gespannt, was noch alles auf mich zukommt, aber selbst wenn ich den Preis heute nicht gewinnen sollte, hält es mich natürlich nicht auf, weiterzumachen. Wie wichtig, glaubst du, war es, dass du vorher im Fernsehen dafür warst? Glaubst du, man schafft es heute noch auf Social Media anders bekannt zu werden? Es gibt so unglaublich viele Profile, es ist natürlich schwer, da sich durchzusetzen. Ich glaube schon, dass man das schafft, definitiv, aber es dauert einfach sehr lange. Also das, was ich jetzt habe, dafür brauchen andere vielleicht Jahre. Und ich habe das alles quasi innerhalb von Monaten durchgemacht, was irgendwie auch anstrengend ist, muss ich sagen, weil man da natürlich sehr schnell reinwachsen muss. Aber
natürlich auch unglaublich. Also es ist ein schönes Gefühl. Was war die größte Überraschung, wenn man jetzt Social Media vorher immer als Privatperson genutzt hat und jetzt selber so im Rampenlicht da steht? Die größte sowohl positive als auch negative Überraschung, die du jetzt im letzten halben Jahr dann gemacht hast? Ich glaube, es gibt eine Sache, die sowohl positiv als auch negativ ist, nämlich, dass ich öfter mal genervt bin von Social Media. Es gibt Momente, wo ich echt mir so denke, ich habe gar keine Lust, gerade mein Handy in die Hand zu nehmen, aber vielleicht muss man es, einfach weil man gewisse Kooperationen hat oder andere Dinge natürlich, die mit Kunden in Verbindung stehen. Aber ansonsten versuche ich das alles so zu machen, wie es mir natürlich auch Spaß macht, weil auch die Community merkt das, wenn ich keine Lust habe. Aber hauptsächlich liebe ich diesen Job, ja, und ich mache es gerne. Ihr habt ja auch jetzt vor kurzem erst geheiratet, du hast gerade mit dem Namenswechsel schon angedeutet. Das hat man auch auf Instagram zumindest teilweise verfolgen können, sah toll aus. Glückwunsch erstmal nochmal dazu. Wie schwer ist es, die Entscheidung zu treffen, wie viel Privates man wirklich zeigt und was man verheimlicht? Ich muss sagen, das machen wir einfach nach Gefühl. Also klar teilen wir jetzt nicht alles. Ich muss nicht jedem erzählen, wann ich auf Toilette gehe oder wie jetzt unser Eheleben genau aussieht im Detail. Ich glaube, es ist einfach auch für die Menschen schön zu sehen, dass wir nahbar sind und dass wir ein ganz normales Pärchen sind, wie jeder andere auch. Wirst du schon oft angesprochen auf der Straße? Ja, klar, das passiert schon öfter. Wobei ich sagen muss, dass es vor ein paar Monaten wahrscheinlich noch häufiger war, als ich aktuell im Fernsehen zu sehen war. Irgendwann flacht es natürlich so ein bisschen ab, aber es passiert immer wieder und ich sage auch immer den Leuten, sprecht mich an, weil im Nachhinein kriege ich manchmal Nachrichten wie, ich habe mich nicht getraut. Aber ja, ich bin ja auch nur wie jeder andere. Alles klar, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, dir ganz viel Glück auf jeden Fall. Bis später. So, und noch einmal im Doppelpack, ich hole jetzt immer 2 Leute sozusagen gleichzeitig hierher. Ich stelle euch jetzt mal wieder auf die Seite. Hallo. Hi. Na, wie geht's? Sehr gut. Sehr gut. Könnt ihr euch einmal vorstellen für unsere Zuschauer? Ja, gerne. Ich bin Leslie Huhn und das ist mein Ehemann. Genau, Marco Elias von der Agentur Spreadvertise, genau. Ihr wart ja jetzt schon öfter hier. Du hast letztes Jahr auch einen Preis verliehen, sozusagen, die Laudatio gehalten. Was ist das Beste an den Place to Be Awards? Neben dem guten Essen. Nee, die Atmosphäre ist super. Also alle Leute, es ist eigentlich wie so ein kleines Klassentreffen. Es ist immer total schön, wenn man alle wieder sieht und man freut sich natürlich besonders auf die Aftershow-Party. Sehr gut, darauf kommen wir später nochmal drauf. Jetzt verändert sich Instagram gerade ziemlich. Die Likes sollen wegkommen und auch andere Veränderungen. Wie siehst du das oder wie seht ihr diese Veränderung auf Instagram? Ist das was Gutes? Schützt das wirklich die aktiven Nutzer oder... Also ich muss sagen, von mir aus, von meinem Content her, finde ich es sehr, sehr gut, weil es viele Sachen gibt, die ich oftmals nicht veröffentlichen würde, einfach weil ich weiß, dass sie nicht so viel Reichweite bringen würden. Gerade so Detail-Shots und so kommen bei mir eigentlich nicht so gut an, aber ich würde sie unheimlich gerne manchmal posten. Aus Agentursicht ist es leider ein bisschen anders. Ist schwer zu sagen, also rein psychologisch gesehen bin ich auch ein Befürworter, weil wir haben ja auch viele Studien gelesen und geschaut, was man so machen kann und es gibt echt viele Leute, die sich Druck machen wegen der Likes. Und deswegen ist es einerseits positiv, aus Agentursicht natürlich schwierig, weil es verändert sich, man muss immer auf dem Laufenden bleiben und man muss schauen, wie man mit der Veränderung umgeht, aber ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt und da müsste einfach jeder immer auf dem neuesten Stand bleiben, schauen, wie er damit umgeht und dann kriegt man das auch schon hin. Alles klar, wir sind gespannt, wie das läuft. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, vor allem bei der Aftershow-Party, da sehen wir uns. Bis dann. Ciao. So, Aftershow-Party, genau. Die gibt es dann natürlich im Anschluss für alle Gäste hier, dann nicht mehr im Livestream. Man muss sie auch irgendwann mal in Ruhe lassen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auf dem einen oder anderen Instagram-Kanal wird es eine Story geben, damit ihr das noch weiter verfolgen könnt. So, und jetzt laufen wir sonst natürlich durchs Bild. Es gibt nämlich jemanden, der da ganz hinten steht und ganz fleißig arbeitet, obwohl er heute selber nominiert ist. Aaron Troschke steht, ich weiß nicht, ob man ihn jetzt sieht, da hinten mit seinem typischen blauen Mikrofon, ist heute nominiert, aber ist trotzdem fleißig am Arbeiten. Und jetzt sehe ich, dass wir doch noch Gäste haben, die hier so halb anstehen. Ist ein bisschen wuselig, ist viel los hier. Aber ich wink einfach mal ran. Hallo, na, wie geht's? Hallo. Gut, sehr gut geht's mir. Kannst du dich einmal vorstellen für unsere Zuschauer? Ja, natürlich. Ich bin Marie, auf Social Media, auf Instagram, auf YouTube als Marie Johnson mittlerweile bekannt. Ich hieß jetzt 7 Jahre lang Snookyful und habe mich jetzt vor kurzem umbenannt, weil ich mich damit nicht mehr so ganz identifizieren konnte. Ja, und man verändert sich ja auch und die Follower sind dabei. Du bist heute auch nominiert für eine Kategorie, die sehr wichtig ist. Möchtest du ein bisschen selber erzählen? Ja, richtig. Ich freue mich sehr, in der Kategorie Nachhaltigkeit nominiert zu sein. Und das ist so ein Thema, mit dem ich mich jetzt so in den letzten
1, 2 Jahren viel mehr angefangen habe zu beschäftigen. Ich habe meine Ernährung umgestellt und bin so durch den Veganismus dazugekommen und habe dann nach und nach angefangen, mehr zu hinterfragen irgendwie. Und ich glaube, das ist auch so das, worum es mir vor allem geht. Also nicht irgendwie, dass es darum geht, oh ja, ich muss jetzt alles ganz perfekt machen und in allem das absolute Vorbild sein, sondern irgendwie so nach und nach den Weg da reinfinden und so zeigen, dass jeder hier und da so ein bisschen sein Mögliches geben kann. Das Thema wird natürlich jetzt immer größer in der Fashionindustrie, beim Essen, bei allen möglichen Sachen. Diese Entwicklung ist jetzt aber relativ neu, sage ich mal. Was für ein Thema spielt Social Media da? Was glaubst du, wie viel Einfluss haben Leute wie du, die das vorleben, dass es auch schöne Klamotten, leckeres Essen, alles Mögliche gibt? Ich glaube, es hat einen total großen Einfluss. Nicht umsonst schimpft man das ja Influencer. Nee, also ich finde es voll wichtig und ich persönlich finde es bei mir einfach sehr wichtig und möchte auch einfach da meine Reichweite nutzen, um irgendwie so ein paar gute Werte vermitteln zu können und gleichzeitig aber auch zu zeigen, dass man eben nicht perfekt sein muss und jeder kleine Schritt schon zählt. Super, dann drücke ich dir die Daumen und ganz viel Spaß heute Abend. Danke. So. Nachhaltigkeit ist natürlich unsere Sustainability-Kategorie, von der ich vorher schon erzählt hatte, die super wichtig hier ist, natürlich auch in der ganzen Welt. Wir haben dieses Jahr besonders oft auch über Umweltschutz, Umweltkatastrophen, alles Mögliche erzählt. Das heißt, Social-Media-Stars, die dieses Thema sich auch annehmen und sozusagen nicht ganz so oberflächlich sind, wie man das am Anfang immer gesagt hat bei Beauty-Themen und allem Möglichen, die natürlich auch total spannend sind. Hilft es auf jeden Fall. Wir sind froh, heute viele Leute zu haben, die sich dafür einsetzen. Und jetzt werden mir gleich die nächsten Damen in Glitzer zugeführt. Es glitzert hier heute wie verrückt, also nach Modetrends muss ich nicht fragen. Ich nehme an Pailletten, das sehen wir alle gleich. Ihr seht toll aus. Könnt ihr euch einmal kurz vorstellen? Ja, also ich bin Cassie. Auf Instagram, YouTube etc. kennt man mich als typisch Cassie. Und ja, ich mache hauptsächlich ein bisschen Comedy, Beauty, Vlogs, also alles ist dabei. Ja. Hi, ich bin Kyla Scheiks, auch genauso auf allen Kanälen. Und ich mache eigentlich hauptsächlich YouTube, aber mache auch ein bisschen Schauspiel und Instagram natürlich auch. Sehr schön. Worauf freut ihr euch heute Abend am meisten bei diesen Awards? Also ich habe mich schon mega gefreut, am Red Carpet vorne ganz viele Zuschauer zu treffen. Aber sonst generell auf die ganzen Nominierten, ich bin super gespannt. Ist es voll draußen? Ja, schon einige sind da, definitiv. Sehr schön. Worauf freust du dich am meisten heute? Also ich glaube, das ist meine zweite Preisverleihung und ich finde es irgendwie cool. Das letzte Mal war ich bei den Echos, aber nicht richtig drin, so an diesen Tischen ist das erste Mal. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, ich bin gespannt, wie die Stimmung da drin ist. Das heißt, ihr seid noch relativ neu dabei oder wie lange macht ihr schon Social Media? Seid ihr damit groß geworden? Wie habt ihr angefangen? Also ich habe tatsächlich mit 13 angefangen und jetzt bin ich 18, also schon ein paar Jährchen mache ich das, ja. Also ich bin relativ neu. Ich habe mit 15 angefangen und ich mache es jetzt so seit 2,5 Jahren. Also bin ich noch frisch. Sehr gut, aber schon hier, das ist ein gutes Zeichen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf jeden Fall heute Abend. Bis dann. Also man kann auf jeden Fall, wie man sieht, noch immer anfangen und trotzdem durchstarten. Ich meine, seit 2 Jahren ist noch nicht so lange im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die hier später noch bei den Teppich laufen. Und jetzt, jetzt wird es immer voller. Ich bin ganz abgelenkt von dem, was hinter der Kamera. Vielleicht machen wir einmal so einen Mini-Schwenk, um zu zeigen, dass hier schon Leute anstehen ohne Ende, um jetzt hier mal in den Livestream zu kommen. Deswegen muss ich beeilen und gleich die nächsten vor die Kamera. Ja, das wäre auch... Ich muss euch einmal so dran vorbeileiten. Hallo, na, wie geht's? Hi. Gut und selbst? Hi. Super, ein bisschen hier viel los, aber sonst, ne? Könnt ihr euch einmal vorstellen für unsere Zuschauer? Ich bin die Maren Wolf. Ich bin Tobias Wolf, der Ehemann. Genau. Und ihr seid heute nominiert zusammen als Duo. Genau. Wie fühlt sich das an, wenn man das so als Teamwork alles machen kann und nicht den ganzen Stress, den es bestimmt auch mal bei der Arbeit und bei Social Media gibt, alleine durchstehen muss? Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Also, dass man halt auch wirklich mal auf der Arbeit dann zusammenarbeiten kann, dass man nicht nur privat was zusammen zu tun hat. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles und besonderes Ding, was wir haben und ja, fühlt sich toll an. Ist da manchmal ein bisschen zu viel, wenn man beides zusammen macht oder ist es ausgeglichen und gut? Nein, bei uns ist das total ausgewogen. Sehr gut. Was ist euer liebster Teil an Social Media? Warum liebt ihr euren Job so? Warum macht ihr das so gerne, was ihr tut?
Ich mache das ja jetzt seit 10 Jahren und das, was mir aufgefallen ist, ist einfach diese Zuschauerbindung, dass man wirklich ganz fremde Leute auf einmal in seinem Leben hat, mit denen man auch sehr viele Interessen teilt und ja, denen man Tipps geben kann und auch von denen selber Tipps bekommt. Und ich finde, das ist was ganz Wertvolles. Und was ist ein Teil, bei dem man manchmal denkt, so, oh, wäre schön, wenn Instagram oder andere Kanäle das noch ändern würden? Es gibt ja viele Veränderungen jetzt mit den Likes und möglich. Gibt es andere Sachen, wo ihr noch denkt, das muss echt anders gemacht werden? Also mir fällt so auf die Stelle jetzt Ich nichts finde ein. doch vielleicht gerade Hass im Netz oder Mobbing, dass das noch stärker kontrolliert wird, dass man da wirklich darauf achtet, wie es da vielleicht in den Kommentaren zugeht. Aber ich denke, da sind alle auch im Moment dran, eine Lösung zu finden und hoffe, dass es besser wird. Sehr gut. Ich drücke euch die Daumen. Ich wünsche euch aber vor allem ganz viel Spaß und wir sehen uns später. Danke. So, und gleich das nächste. Ich habe hier nur Pärchen heute vor der Kamera. Ist ja irre. Social Media ist anscheinend gut für die Liebesbeziehungen. Kommt gerne. Oh, es wird langsam eng. Hier werden immer weiter rausgedrängt. Hallo, Familie Harrison, wie geht's euch? Blendend. Sehr, sehr gut. Blendend. Uns geht's immer gut. Ja. Immer gut. Das stimmt. Letztes Jahr einen Preis bekommen, dieses Jahr als Gast dann da. Wie ist es? Ist man weniger aufgeregt? Freut man sich trotzdem? Wie ist heute die Stimmung? Ja, letztes Jahr habe ich einen Preis mit nach Hause genommen und heute sind wir nicht nur Gast, sondern wir dürfen einen Preis übergeben und da freuen wir uns schon sehr darauf. Ja, wird spannend. Und wie ist es, ich habe gerade darüber geredet, Social Media verändert sich gerade sehr mit mehr Gleichberechtigung, weniger Hass. Es ist der Versuch, die Likes dann abgeschafft werden. Wie habt ihr jetzt so in den letzten Monaten, in diesem Jahr, die Veränderung auf Social Media gesehen? Immer mehr Umweltthemen, wichtige Themen auf den Kanälen. Habt ihr das auch bei euch auf dem Profil mitbekommen, dass sich die Interessen geändert haben? Also die Interessen haben sich auf jeden Fall geändert. Wichtige Themen werden angesprochen. Ist definitiv nichts Schlechtes bei. Und no hate, hallo, wer braucht das, ne? Okay, und wie ist es, wenn man als Pärchen immer zusammenarbeitet? Ich habe gerade vor euch schon Wolfs gefragt, wie es ist, wenn man immer alles zusammen macht, privat und Arbeit und alles. Wird es manchmal zu viel oder? Oh, ich bin genau darüber bin ich so dankbar, dass wir zusammen leben, zusammen arbeiten, zusammen unsere Tochter erziehen können, einfach wirklich jeden Schritt gemeinsam gehen können. Genau, also ich genieße es richtig. Und zieht ihr eine Grenze? Also habt ihr irgendwann mal besprochen, wie weit privat auch auf die Kanäle kommt? Ihr habt eure Tochter, die zuckersüß ist, die man ja auch oft bei euch sieht. Gibt es aber Sachen, wo ihr sagt, das muss jetzt nicht gezeigt werden? Ja klar, auf jeden Fall. Also wir haben unsere Privatsphäre, wir haben unsere Schmerzgrenze, sage ich jetzt mal. Und die befolgen wir auch und wir fahren ganz gut damit. Sehr gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute. Danke. Bis dann. So, jetzt sind wir aber ganz schön weit hier hinter den Busch gedrängt worden. Aber ich hole auch gleich die nächste Person in den Livestream, weil ich alleine, ne? So, nein, jetzt wird er sonst an mir vorbeigelenkt. Komm gerne zu mir. So, und wir müssen auch mehr in den Teppich. So, jetzt, wir müssen die Wand im Rücken haben. Ich kriege hier gerade Anweisungen, wie wir am besten stehen. Das ist alles live hier. So, es ist eng hier, ich habe es gesagt, zu viele Leute. Wie geht's dir heute? Sehr gut, ich bin sehr happy, heute hier zu sein. Ja. Kannst du dich einmal für unsere Zuschauer vorstellen? Ich bin Erik Scholz, bin Content Creator aus Berlin und war vor 2 Jahren für den Upcoming Award hier beim Place to Be nominiert und bin die ganze Zeit schon dabei, seit Anfang an. Ja, so Upcoming vor 2 Jahren, jetzt noch immer da, das heißt, es läuft, es ging immer weiter bergauf dann. Wie hat Social Media sich verändert jetzt in den letzten 2 Jahren oder in der Zeit, wo du generell schon dabei bist? Ja, ich denke, Social Media hat sich in dem Fall verändert, dass es einfach ganz, ganz viele Leute mittlerweile gibt, die damit irgendwie Geld verdienen oder erfolgreich sind. Und man muss so ein Stück weit einfach versuchen, seine Nische zu finden und daran halt einfach gut zu sein. Und ja, ich glaube, das ist nicht ganz einfach. Was ist deine Nische? Meine Nische ist definitiv Mode und da im High-End-Bereich, genau. High-End-Bereich ist natürlich auch ein Thema, wo jetzt immer mehr die Nachhaltigkeit wichtiger wird bei vielen großen Labels und generell in unserem Alltag immer mehr. Wie findest du, läuft das auf Social Media? Ist Nachhaltigkeit da schon ein großes Thema? Soll das noch mehr werden? Ich denke, es kommt immer darauf an, wie man das thematisiert. Bei mir ist es ein Thema, bei anderen Leuten überhaupt nicht. Aber man merkt schon, dass die Leute dafür sensibilisiert wurden. Das heißt, wenn man mittlerweile innerhalb von Deutschland fliegt, dann gibt es ordentlich Paar auf die Glocke. Okay. Und Mode, dein großes Thema. Wie lange brauchst du, um ein Outfit so für so einen Teppich hier heute zusammenzustellen? Wie lange stehst du da vorm Kleiderschrank? Das hat heute tatsächlich 10 Minuten gedauert. Also ich bin da ganz easy und weiß, womit ich mich wohlfühle. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Super, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß heute. Schön, dass du da bist. So.
Und ich sehe noch mehr Glitzerkleider hinter mir. Nochmal, bevor ich das vergesse, sozusagen zu sagen, um 20 Uhr fängt die Verleihung an, hier im Livestream mit Riccardo Simonetti. Ich rede zu schnell und zu viel. Und Viktoria Swarovski. Die beiden moderieren oben die Verleihung, wo es natürlich ganz viele Preise gibt in verschiedensten Kategorien, den bewährten Travel- und Fashion- und Videokategorien, aber auch neuen Kategorien, wie beispielsweise Nachhaltigkeit, Female Empowerment, Role Model und, jetzt wird sie aber laut hinter mir, jetzt habe ich schon fast gesagt, und Community, weil natürlich die Fans immer noch die wichtigsten Leute bei Social Media sind. Ohne die Fans würde es all diese Leute in ihren jetzigen Berufen gar nicht geben. So, und hier geht's Schlag auf Schlag, gleich die nächsten Leute, wenn die Kamera wieder bei mir ist, die nächsten Gäste dann. Kai Pflaume sehe ich nämlich. Hallo. Ja, bitte, bitte. Hallo. Die linke oder auf die rechte Seite? Gern auf der Seite bleiben. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, vielen Dank. Ja. Hier heute großes Thema natürlich Social Media. Sie auch schon lange davor dabei gewesen, als es noch gar nicht so ein großes Thema war. Und Fernsehen, wie ist das, dass immer mehr Leute jetzt aus dieser Branche auch im TV dabei sind? Es vermischt sich jetzt mittlerweile alles. Naja, ich habe ja ein bisschen Anteil daran, dass sich das immer weiter vermischt und finde das super gut. Ich glaube, es ist wichtig, dass es auf beiden Seiten Leute gibt, die das jeweils andere Business verstehen. Also dass es im Fernsehen Leute gibt, die verstehen, was im Social Media passiert und umgekehrt. Und wenn man das versteht, dann kann man das auch wunderbar zusammenführen. Und ich denke mal, wenn wir 5 Jahre weiterschauen, dann werden Fernsehen und die Online-Welt noch näher zusammenrücken. Und dann ist es wichtig, dass man gegenseitig weiß, was da eben auch passiert. Und was macht am meisten Spaß an Social Media? ja, das ist ja wie ein Unterhaltungskanal. Also man kann sich wunderbar ausdrücken. Das ist unglaublich kreativ, was auf Social Media passiert, weil jeder ja versucht, was Eigenes zu finden. Und dabei entstehen tolle Sachen. Und das mag ich persönlich sehr. Ich schaue mir sehr viele Sachen auf YouTube an, gucke natürlich viel auch auf Instagram, was da so passiert. Und gucke mir eben auch an, wer sich da wie entwickelt. Und da gibt es Leute, die vielleicht eher eine Zeitgeisterscheinung sind, aber andere, die durchaus eben auch mit viel Persönlichkeit und sehr nachhaltig dann ja auch lange Zeit da unterwegs sind und am Ende eben auch sehr erfolgreich. Heute viele von denen dabei. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß heute Abend. Danke, dass Sie da sind. Dankeschön. So. Hallo, na? Ich muss es jedes Mal wieder betonen, dass die Pailletten heute hier sind. Hi, wie geht's dir und kannst dich einmal für die Zuschauer vorstellen? Ich bin Leo Bellis, auch bekannt als Leonie, oder andersrum eher gesagt. Aber mir geht's super. Und wie geht's dir? Auch gut? Oh, mir geht's auch gut. Sag mir, was ist das Beste an Social Media? Was hat dich dazu verlockt, da so viel Zeit verbringen zu wollen und das sogar zu deiner großen Passion zu machen? Die Kreativität auf jeden Fall, die man da ausleben kann und ausleben darf. Und ich bin sehr verrückt als Mensch an sich und deswegen macht es mir super Spaß, dort herumzuspringen im Internet und meine Videos zu drehen. Deswegen ist es super spannend. Ja. Was ist deine große Plattform? Instagram. Also Instagram und TikTok, muss ich sagen. TikTok ist ja noch relativ neu, sage ich mal, im Gegensatz zu den anderen. Das ist wahrscheinlich auch eine andere Community, etwas jünger, oder hast du genau dieselben Leute auf Instagram? Also kannst du genau denselben Instagram-Content und TikTok-Content machen? Ich würde sagen, also auf TikTok sind halt eher Videos und auf Instagram halt auch meistens eher Bilder. Aber ansonsten ist die Zielgruppe eigentlich gleich, würde ich sagen. Dann wünsche ich dir heute Abend ganz viel Spaß. Danke, dass du da bist. Super. So, und jetzt, ich habe die Namen jetzt schon ganz oft heute erwähnt, Riccardo Simonetti und Viktoria Swarovski sind jetzt da, die ich natürlich direkt zu mir holen muss, weil sie danach hoch müssen, um 20 Uhr die Verleihung zu machen. Deswegen hole ich sie doch gerne direkt zu mir. Hallo, ich habe heute schon ganz viel von euch erzählt. Ich hoffe nur Gutes. Nur Gutes, dass nur du Gutes. Ja schon, ja, stehen wir zusammen und du übernimmst gleich oben. Oh, die ist da mit einer neuen Person neben dir an deiner Seite. Alles anders dieses Jahr. Finde ich toll, dass man dich als neue Person beschreibt, Viktoria. Neben dir, nicht neu jetzt ihr wisst, was ich meine. Du bist neu gemacht. Du bist auf die Welt gekommen. Das ist Viktoria. Nein, so war es natürlich nicht gemeint. Wie sehr freust du dich, heute Abend neben Riccardo zu moderieren? Ja, total. Ich meine, es ist schon nochmal eine andere Welt, muss ich echt sagen. Und gerade mit Riccardo macht super viel Spaß. Ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Heute dann noch alles auf Englisch. Ich glaube, es wird heute lustig, weil wir haben einen super Denglisch drauf, beide. Also it's gonna be fun. Man muss jedes Jahr neue Herausforderungen finden, oder nicht? Also ehrlich gesagt war ich super nervös, weil natürlich auf Englisch ist das Ganze nochmal anders. Nicht, dass ich kein Englisch kann, aber plötzlich, wenn man so auf einer Bühne steht und Englisch spricht, merkt man, dass die einfachsten Worte sich so exotisch anhören. Wie zum Beispiel
Category. Ein ganz einfaches Wort, das ich heute sehr oft verwenden werde. Wenn man das 5-mal gesagt hat, hört sich das irgendwann so unnatürlich an und man fängt an, es so außergewöhnlich und kreativ auszusprechen, so wie Category oder Category. Und Jetzt achten alle drauf. Das ist ganz schlimm und dann merkt man plötzlich so, mein Gott, das musste ich bei Deutsch nie beachten. Ne? Aber mit Victoria hat das super viel Spaß gemacht. Wir haben geprobt und haben gemerkt, wir können uns voll aufeinander verlassen und das ist bei einer Moderation, glaube ich, ganz wichtig, dass man seinem Gegenüber vertraut und ich vertraue Victoria und ich glaube, das werden wir heute hoffentlich sehr unterhaltsam meistern. Drückt uns die Daumen. Genau, dann lasse ich euch auch gleich weiter, damit ihr noch Fotos machen könnt und euch vorbereiten könnt. Und um 20 Uhr schalten wir dann hoch zu euch beiden. Wir freuen uns. Bis später. So, jetzt wird es hier immer voller. Und jetzt wechsle ich auch auf Englisch. Hi, how are you? Hello, I'm good. How are you? Great. Guten Tag. Guten Tag. Oh, we can speak German then. Yeah, I can also do. Meine Mikrowelle ist geplatzt. That's very important. That's it. That's it. Okay. Yeah. Can you just tell our friends for a second who you are? Absolutely. My name is Isaac Elliott. I'm from Finland, and I make music, urban pop. And I'm now signed to Universal Music in Germany, so that's why I'm here. In your hometown or home country, you're like a huge star already, and now you're taking over all the other countries around. So how do you feel being here now, meeting your fans outside, meeting German people now? How's it? Yeah, it was actually fun, like, because people knew who I was outside. Like, I didn't know, like, that people actually know that. But it's fun. Like, Germany is it's a pretty similar country to Finland, just like 10 times bigger. But it's nice to be here. I love Germany. I went to Bürgermeister, which is my favorite burger place. Like, I know this place already. Yeah, that's a very good space to be in Berlin. And I mean, social media is very important for you too. You have a lot of followers already. How much do you use it, and do you feel like you can still make music without doing social media, or is this something you need both? No, it's definitely something I need. My biggest thing is probably Snapchat, and then of course Instagram. But I've always been known for my music and not my social media. But it's definitely a very important tool, and I think it's for everybody in 2019. Perfect. So I wish you so much fun tonight at the party afterwards and now at the awards upstairs. Enjoy it. Dankeschön. Thank you so much. So, und jetzt sehe ich da Betty Taube und Anna Wilken, die ich zusammen zu mir rufen werde. Also, sie tanzt hinein ins Bild. Die beiden Hip-Hop-Queens. Jeder, der euch bei Instagram gesehen hat, weiß, Hip-Hop ist das Ding. Hip-Hop, die besten Tanzvideos auf jeden Fall. Beste Leben. Super gut, dass du das kennst, auch vor allem. Ja. Hallo. Normalerweise kennt niemand unser Talent. Ich werde auch immer für meine Hip-Hop-Dinger ausgleichen. Ich muss immer mit rappen, es läuft. So. Aber auch, dass heute wieder Deutschrap lief. Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr mussten wir eine Erlaubnis holen, dass Deutschrap gespielt werden. Wir regeln das heute auf jeden Fall. Ja, natürlich regeln wir das. Shirin ist heute da. Shirin war auch letztes Jahr da. Stimmt. Aber viel wichtiger ist, du bist dieses Jahr nominiert. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich jetzt so kurz davor? Ich bin aufgeregt, aber ich muss sagen, selbst wenn ich nicht gewinne, bin ich dankbar dafür, dass ich nominiert bin. Aber vor allem gewinnt. Für die Kategorie bin ich dankbar, weil mir das einfach sehr am Herzen liegt. Und du hast eine ganz neue Kategorie dieses Jahr, und zwar Female Empowerment. Das ist ein mega großes, wichtiges Thema, wo du natürlich auch große Schritte auf Instagram für leistest. Möchtest du ganz kurz zusammenreißen, was da dein Thema ist, womit du auf jeden Fall vielen Frauen in Deutschland schon geholfen hast, vielen Mädchen? Okay, kurz ist schwer, aber ich probiere es. Meine Herzensangelegenheit ist Endometriose, meine eigene Erkrankung. Eine von 10 Frauen leidet darunter. Die Diagnose dauert im Schnitt 6 bis 10 Jahre, weil so wenige Ärzte und auch eben Betroffene oder Mädels darüber Bescheid wissen. Ich versuche, da mehr Bewusstsein zu schaffen, und es bin auch nicht nur ich, es gibt super viele Accounts und die nennen sich dann Endo-Gang, Endo-Sister, die probieren irgendwie über die Krankheit aufmerksam zu machen. Würde ich jetzt anfangen, über Symptome zu erzählen, dann würden wir wahrscheinlich noch bis zum Ende der Veranstaltung. So viel Zeit haben wir leider nicht mehr. Deshalb, aber Das ist auch schon sehr viel. ja, aber darüber kann man nur viel erzählen. Ne? Es ist umfangreich. Ich mach's super ungern, aber ich muss dich dabei jetzt abwirken. Ich drück dir ganz doll die Daumen. Wir sehen uns später. Ich sorge dafür, dass Hip-Hop läuft. Aber sie gewinnt, ich habe das geklärt. Oh, okay, wenn Betty geklärt hat, dann wissen wir ja schon. Ich drücke dir trotzdem einfach mal per se die Daumen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was da später passiert. Ja, besser ist. Ganz viel Spaß. So, Herr Wackert. Hallo. Na?
Alles gut? Hallo Frau Wittbach, na, wie geht es Ihnen? Sehr gut. Zurück aus L.A.? Ja, ich für Amerika, war ja. kurz da. Kurz da. Wie geht's? Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe heute wahnsinnig schöne Begleitung bei mir. Die machen das ganz toll. Ich bin sehr beeindruckt, was hier auf eurem roten Teppich alles so los ist. Ja, hier ist nämlich sehr viel los. Social Media, wie wichtig für dich? Du bist ja noch analog, hätte ich fast gesagt, aber Fernsehen ist da ein großes Ding, aber man sieht auch bei Instagram ganz viel. Wie ist da die Mischung bei dir? Wie machst du das? Ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe, dass Personality eine große Rolle spielt, also man sich irgendwie authentisch zeigt. Ich versuche diese Oberflächlichkeit so ein bisschen rauszukriegen, dass man sich tatsächlich so zeigt, wie man wirklich ist. Das ist nicht immer einfach, weil man merkt schon auch, dass der Druck dann irgendwie da ist. Man nach 2 Tagen ohne Post so denkt, so, ja, jetzt könnte ich mal wieder irgendwie. Aber unterm Strich soll es Spaß machen und da gebe ich mir viel Mühe, dass das Spaß macht, aber es ist nicht immer einfach. Ja, aber es läuft bei dir. Schaut gut aus, was du da bisher so die Mischung Ja, machst. wenn ich mir so eine Betty Taube angucke mit, ich glaube, 1 Million Follower, ich sag mal, da habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf. Man kann immer dazulernen. Hast du heute Abend genug Zeit, dir noch Tipps zu holen? Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf jeden Fall. Vielen Dank, dir auch. So, und es hört hier gar nicht auf. Ich hole gleich das nächste Pärchen nämlich zu mir. Ich muss nur einmal winken, damit Sie sehen, dass ich Sie super gerne bei mir hätte. Farina, ich rufe mal ganz laut. Ja, wie heißen die nochmal? Melati und Isabel. Okay. Ich hole nämlich doch kein Pärchen jetzt. Und zwar erstmal kommt jetzt Mabel. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Ich muss sie gar nicht vorstellen. But I'm going to switch to English now again. Please, hi, so nice to meet you. Hello. Hi. I mean, everybody knows who you are, but could you just, like, in a few words, tell our friends? Hey who you are? guys, what's good? I'm Mabel. I'm a singer and songwriter from London. And right now, you're like the highest charted Spotify artist from Britain. How does that feel? Feels incredible, obviously, to get the recognition. I've had a really good year. My song "Don't Call Me Up" has really had me sort of traveling the world, and I'm here today, and just so excited about everything. Great. And also next year, you're going to be on a tour, your own tour, also here in Germany. Have you been here before? Is that your first time? How do you like Germany? I've been here a couple of times and I love it. It's so nice. Like, it's really beautiful. I love the people. So yeah, I'm excited to perform here. It's actually one of my favorite places to perform in. So. Oh, that's lovely to hear. And how important is social media in your life? Oh, it's very important. It's how I get to communicate with my fans on a one-on-one direct, to know what they like, what they don't like, how they're feeling, to be able to give people advice. It's incredibly useful for me as a musician. But of course, music is your main big thing, and it runs in your family, we have to say. So since you're a little child, you wanted to do this? Yes, of course. Yeah, both my parents are musicians, so because it was around in the house, it just came naturally to me to sort of pick it up and start writing songs. Great. I can already tell we're going to see a performance from you later on, so stay tuned to see her perform. Do you going to perform Don't Call Me Up, or is it a surprise? Yes, I'm going to perform Don't Call Me Up and maybe a little something else too. Okay, great. We're looking forward. Thank you so much. Thank you. So, nur ganz kurz zurück auf Deutsch, weil ich jetzt 2 Schwestern zu mir rufen werde, die ganz tolle Arbeit leisten. If you would like to come to me. First of all, you two look great. Those outfits are so cute. Could you tell our fans who you are? Yeah. Hi, my name is Melati, and this is my sister Isabel, and we're sisters and founders of Bye Bye Plastic Bags. Which is a very important thing this year. It was in Germany such a big thing, like no more plastic, trying to ban plastic. Since when are you trying to ban plastic or thinking more about the environment? Well, I think we've been thinking about the environment almost our whole lives, but really focusing on the plastic bags for the past 6 years with our team on Bali, which was really exciting because this year, finally, actually in June, a plastic bag ban was implemented on our home island. That's great. I was in Bali before, and of course, you saw a lot of plastic around still when I was there. So it's a big thing with the ocean there that it's banned. How do you feel now being in Germany and maybe getting a prize because you two are one of the nominees for your work? How do you feel? Yeah. Well, it feels really empowering to be recognized for the work that we've been doing for the last 6 years, but also simply because people often think that plastic can be just a problem that we feel or face on Bali and Indonesia, but it's actually a global problem. And so being able to take part in this event here is really empowering, but also just to amplify the work that we're doing not only on Bali but around the world with 50 teams around the world in 29 countries.
all led by young people. So seeing the younger generation take part in more events like this is empowering, and it just shows how much we're so ready to be part of the action. I already said before, like Fridays for Future and everything wouldn't work without social media. So how important is social media for you in your work? I think it's super incredibly important because we are young people and our demographic and the audience that we want to talk to is young people. And so, using social media as a tool to raise awareness and to spread positive change as well is really powerful. Yeah, and we hold on to authenticity, we hold on to truth, and social media is one way that we can portray that in our everyday lives. It's how we choose to tell our story. Great. Thank you so much for being here. I wish you luck, and it's so great what you two are doing. Thank you so much. So, und jetzt kommt eine der größten Stars hier am heutigen Abend, muss man einfach so sagen. Shirin David, ich habe gerade schon ein bisschen gekreischt vorne auf dem roten Teppich gehört. Ich nehme an, das war ihre Schuld. In diesem Jahr ist man an dem Namen eigentlich gar nicht vorbeigekommen. Ich meine, Shirin war jedes Jahr jetzt bei uns dabei, hat hier schon Preise gewonnen, aber in diesem Jahr ist sie als Musikerin durchgestartet. Ihr Song Gib ihm ist auf die 1 gegangen und das ganze Album ist einfach irre gut gelaufen und hat Shirin auf jeden Fall jetzt zu einem deutschen Megastar gemacht, der schon lange nicht mehr nur auf Social Media stattfindet. Fast jeder in Deutschland weiß, wer sie ist und deswegen werde ich gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen, sondern sie direkt einfach zu mir bitten. Hallo! Na, toll siehst du aus. Dankeschön, ich habe mir Mühe gegeben. Wie geht's dir heute? Gut, danke. Ich habe gerade schon kalt. Ja, es wird Winter. Ich habe gerade schon gekreischt draußen gehört. Trotz der Kälte viele Leute für dich auf jeden Fall gekommen. Ja, das ist schön, das freut mich. Und wir haben dieses Jahr im März hier eine Party für deine erste Nummer 1 Single gefeiert. Tatsächlich. Und seitdem ist es eigentlich nur noch bergauf, also noch krasser geworden. Dein Album ist rausgekommen. Du hattest damals versprochen, mega krasse Videos, hast das eingehalten. Wie fühlst du dich jetzt, wo alles raus ist und die Leute wissen, woran du so lange gearbeitet hast? Sehr erleichtert. Man ist, glaube ich, als Künstlerin nie zufrieden. Man hätte immer noch irgendwas besser machen können und perfekter. Aber generell tut es sehr, sehr gut. Und es ist schön, dass die Leute es sehen können, worum man eben sehr lange arbeitet und sich viel Mühe gibt. Ich kann dich als Einzige heute sozusagen hier unten schon verraten. Du kriegst heute den Ehrenpreis bei uns, den Place to Be Award. Ist nicht dein erster, aber ist natürlich der größte, den wir verleihen. Wie fühlst du dich damit? Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass Axel Springer mir diesen Award dieses Jahr überreicht. Und das ist eigentlich einfach nur eine ganz tolle Antwort darauf, wenn man sich wirklich den Arsch gefühlt aufreißt das ganze Jahr über und dass es von jemandem wahrgenommen wird und geehrt wird. Und deswegen ganz lieben Dank dafür. Was kann man jetzt bei dir als nächstes erwarten? Gibt es schon was du so anteasern kannst? Ich sage ja immer ungern meine nächsten Ziele und Projekte an, weil das bringt ja meistens Unglück. Deswegen abwarten und Tee trinken. Ich bin mir sicher, da kommt auf jeden Fall wieder was ganz Krasses. Ich bin froh, dass du heute da bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall nicht mehr viel Glück. Du hast den Preis ja schon, also alles Gute dafür. Vielen Dank. Danke. Und ganz viel Spaß. Shirin sieht wunderbar aus. So, jetzt muss ich mich hier wieder so... Oh Gott. Worst case, ich stehe auf ihrem Kleid. Und jetzt, jetzt wird es hier immer enger, hole ich mir gleich die nächste dazu. Marie. Hallo. Du kommst auf diese Seite, damit wir mal ein bisschen hier durchwechseln. Ist es hier eng. Aber du kennst es ja, ist ja nicht der erste rote Teppich. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Bisschen noch flauen Magen. Ich bin ja schwanger und kämpfe noch etwas mit Übelkeit, aber ich bin schon sehr froh, dass ich heute Abend überhaupt hier sein kann. Ja. Und wie sieht es mit Aufregung aus? Du bist heute nominiert bei Nachhaltigkeit. Das ist ja schon lange ein Thema bei dir. Wie fühlst du dich heute, dass du dafür vielleicht geehrt wirst, aber zumindest schon mal nominiert bist? Ja, ich freue mich mega. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen flauen Magen, ein bisschen aufgeregt. Ganz tolle Mitstreiterinnen habe ich da in meiner Kategorie, die wirklich ganz tolle Sachen machen. Und ich habe keine Ahnung, was wird. Und ich freue mich jetzt einfach auf den Abend und drücke mir selbst die Daumen. Du hast ja mit Verknallt auch schon sehr lange einen zweiten Kanal, auf dem das ein großes Thema für dich ist. Ich würde mal sagen, fast bevor es jetzt auf Social Media sowieso so ein großer Trend geworden ist. Warum ist dir das Thema so wichtig und wird es dir jetzt noch wichtiger, wo du schwanger bist und sozusagen einen anderen Menschen in die Welt setzt, der ja hoffentlich auch noch lange was davon hat?
Ja, also ich glaube, die ganze Klimakrise ist jetzt umso präsenter, weil ich jetzt auch weiß, es geht ja um die nächste Generation, aber es betrifft mich jetzt natürlich auch noch mal mehr. Ich bin auch ein bisschen emotional und merke, dass mich manche Themen irgendwie noch mehr treffen. Aber ja, mein Blog kam eigentlich, die Idee ist schon vor 4 Jahren ungefähr gereift. Auslöser war damals der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch. Da sind ja über 1000 Menschen ums Leben gekommen. Und da habe ich einfach gemerkt, ich möchte was anders machen. Ich liebe Mode und ich will weiterhin in der Mode arbeiten, aber mit Sinn, mit Idealismus und ja, einfach Marken supporten, hinter denen ich auch voll stehen kann. Sehr gut, dann wünsche ich dir ganz viel Glück für heute Abend sowieso und du siehst toll aus auf jeden Fall. Danke, dass du da bist. So, jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen hier aus dem Baum raus und bitte gleich Pamela zu mir. Hallo, wie geht's dir heute Abend? Mir geht's sehr, sehr gut. Und wir stehen ja hier jedes Jahr zusammen. Du bist bei Place TV ja schon ein lange und gern gesehener Gast. Hast schon 2-mal gewonnen. Genau. Und bist heute 2-mal gleich nominiert. Genau, und ich hoffe, dass alle guten Dinge 3 sind und ich wenigstens einen heute mitnehmen darf. Fitness und Food sind deine Nominierung, passt natürlich beides super gut zusammen. Wie wichtig sind diese Themen in deinem Leben? Ich meine, die regieren mein Leben. Also es gibt nichts, was ich lieber mag als Sport und Ernährung. Und ich habe in beiden Bereichen sehr, sehr viel gemacht dieses Jahr. Und ich meine, es sind auch ganz tolle andere Leute nominiert. Und ich freue mich einfach wieder hier zu sein. Es ist ein bisschen wie nach Hause zu kommen, weil ich eben schon so oft hier war. Und der Ablauf ist immer ähnlich und es ist immer wunderschön. Das hören wir sehr gerne. Food ist dieses Jahr neu dazugekommen. Die letzten 2 Mal hast du für Fitness den Preis mit nach Hause nehmen können. Food dieses Jahr, du hast ein eigenes Buch rausgebracht mit tollen Rezepten. Kochst du eigentlich überhaupt noch irgendwas anderes außer den Sachen, die du in deinem Rezeptbuch hast? Oder ist man jetzt so, du hast in deine Lieblingsrezepte, du brauchst gar nichts anderes mehr? Also das sind natürlich schon meine Lieblingsrezepte, aber natürlich koche ich auch noch andere Sachen. Also mein Buch bezieht sich ja auf Bowls und das sind so alle Sachen, die ich wirklich gerne mache, alle Zutaten, die ich immer zu Hause habe. Aber ich teste auch schon für neue Ideen. Deshalb, bei mir gibt es auch noch andere Sachen, ja. Sehr gut, dann sind wir darauf sehr gespannt. Wir drücken dir die Daumen für 1, für 2 Preise, für alle Preise auf jeden Fall und ganz viel Spaß. Danke, euch auch noch. Dankeschön. So, und jetzt wieder im Doppelpack, aber diesmal ist es mal kein Pärchen, sondern Geschwister. Roman und Heiko Lochmann darf ich hier begrüßen. Hallo, wie geht's euch? Oh, uns geht's gut, hi. Wir müssen uns ein bisschen drehen, damit ihr so rumsteht. So, hi. Euch geht's gut, sehr gut. Super, ja, uns geht's gut, ja. Momentan alles sehr entspannt für uns. Wir können uns komplett auf das konzentrieren, worauf wir Lust haben. Das ist vor allem gerade die Musik. Wir sitzen quasi den ganzen Tag im Studio, basteln an Songs und das fühlt sich gerade echt alles sehr gut an. Und hier ist auch immer mega schön. Das ist für uns hier wie so ein Klassentreffen. Deswegen sind wir jedes Jahr aufs Neue sehr geil. Das hören wir sehr gerne. Ihr seid schon oft dabei gewesen. Dieses Jahr wieder nominiert. Diesmal für Community, eine unserer neuen Kategorien. Wie wichtig ist eure Community und was ist das Tollste an eurer Community? Naja, generell ist es, ich meine, die Community, also bei all dem Content, den man postet, oder also auch generell oder Stories und was weiß ich, man sollte einfach nicht vergessen, wen man damit erreicht. Und das ist am Ende seine Community. Und die Community, die macht auch uns, also unsere Fans, die machen uns zu dem, was wir sind. Und deswegen ist es extrem wichtig und extrem schön, dass es auch heute das erste Mal gewürdigt wird. Ja. Ihr habt dieses Jahr ziemlich große News auf eure Community losgelassen, mit dem Ende der Lochis, was nicht das Ende eurer Karriere heißt. Ja. Aber wie haben die das so aufgenommen? Haben sie so reagiert, wie ihr das dachtet, wie ihr gehofft habt? Also am Anfang gab es natürlich echt ein großes Echo, sowohl in den Medien als auch bei den Fans. Das Abschlussvideo hat über 2 Millionen Klicks. So das Abschlusskonzert, Alter, da waren irgendwie. Ja, generell die Abschlusstour, diese ganze Abschluss, die war schon sehr, sehr krass, so, auch im emotionalen Sinne. Man muss aber sagen, so mit ein paar Tagen Abstand, als dieses Video dann im Mai kam, gab es dann irgendwann auch sehr viel Zuspruch von unseren Fans, von Leuten, die vielleicht mal Fans waren, einfach weil sie diese Entscheidungen nachvollziehen konnten und vielleicht auch in einer ähnlichen Situation im Leben stehen, dass sie vielleicht vor etwas Neuem stehen, vor einem neuen Kapitel stehen und etwas hinter sich lassen müssen, um weitergehen zu können. Und wir haben ja die Möglichkeit, auch unsere Fans, unsere Community oft im echten Leben zu sehen, halt, wenn wir auf Tour sind, wenn wir Konzerte spielen und jetzt auch auf der Abschlusstour haben wir einfach auch gesehen, wie viel Liebe da auch zurückkam und das war auch schön. Dann drücke ich euch heute auf jeden Fall die Daumen, wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns später. Fotografen warten uns schon. So. Und direkt immer weiter hier. Hallo Miss Bella, wie geht's dir? Sehr gut, und selbst? Sehr gut. Immer so ein bisschen den Namen, mit dem man aber Bella reicht natürlich. Wie geht's dir? Gut geht's dir? Ich bin ganz durcheinander jetzt.
Social Media heute natürlich das große Thema hier überhaupt. Was ist für dich der Anlass gewesen zu sagen, das ist dein Ding, da möchtest du jetzt voll durchstarten? Und das habe ich mir eigentlich gar nicht so überlegt. Das ist tatsächlich einfach so gekommen, weil ich mache das ja jetzt schon, also seit Anfang an, bin quasi so damit gewachsen und nicht erst vor 2 Jahren oder so eingestiegen. Deswegen, das war einfach so ein Lauffeuer, sage ich mal. Das ging einfach. Das heißt, du hast ja alle Veränderungen mitbekommen, die es jetzt in den letzten Jahren so gab. Und findest du, Social Media hat sich ins Positive verändert oder ist es mit mehr Hasskommentaren? Wie siehst du es im Vergleich zu deinen Anfangsjahren? Was Hasskommentare angeht, denke ich, also sowas wird es immer geben, weil es immer Leute gibt, denen man nicht gefällt oder die einfach den Content nicht mögen, den man macht, was auch völlig in Ordnung ist. Aber die Leute akzeptieren das mehr, dass das ein Job ist und weil das hat ja durch ein Hobby angefangen für viele damals und jetzt ist es halt ein Job. Und das wird mehr akzeptiert, auf jeden Fall. Es gibt immer mehr wichtige Themen, die jetzt auch besprochen werden. Politik, Umweltschutz, Gleichberechtigung. Hat man da am Anfang ein bisschen Angst, so auch seine Meinung zuzugeben, weil es vielleicht einen Backlash geben könnte? Oder bist du froh, dass es immer mehr auch um wichtige Themen in Anführungsstrichen geht? Ich finde das super. Also wir haben ja gerade die Reichweite und also so viele Leute auf einmal zu erreichen, wer kann das schon? Das können wenige Zeitschriften, wenig Fernsehsendungen und wir können das machen und das für was Gutes zu nutzen, ist doch das Beste, was uns da passieren kann im Job. Das stimmt. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Danke, dass du da bist. So. Sie hat gesagt, die Reichweite, die hier heute unterwegs ist, ist natürlich komplett irre. Also es gibt hier, die Upcoming-Leute haben schon 200.000 Follower bis zu 1, Millionen, 2, Millionen, glaube ich sogar. Also es ist schon lange nicht mehr nur ein Hobby, wie es bei manchen angefangen hat. Es ist wirklich irre, was die Leute hier schon geschafft haben. Und jetzt wird gerade entschieden, wer hier als nächstes um die Ecke kommt. 3 auf einmal. So, jetzt wird es hier richtig kuschelig. Aber ich freue mich. Hallo, na? Danke. Du erst. So, könnt ihr euch einmal alle kurz vorstellen? Ist vielleicht einfacher. Einmal den Zuschauern oder den Fans sagen, wer ihr seid. Sie wissen es wahrscheinlich. Hallo, ich bin Ishtar. Hallo, ich bin Erik. Ich bin der Endil. Und ihr seid heute nominiert. Wie aufgeregt ist man davor? Ich bin wirklich unglaublich aufgeregt. Also ich hoffe auch inständig eigentlich, dass ich nicht gewinne, weil ich so Angst habe, auf die Bühne zu gehen. Also so hoch ist die Nervosität schon bei mir. Aber ich freue mich einfach auf den Abend und schau mal, wie es wird. Die Einzige, die bisher gesagt hat, sie hofft, dass sie den Preis nicht bekommt. Drücken wir mal trotzdem die Daumen. Social Media, wie wichtig ist das für euch im Leben? Ist es nur Arbeit, auch im Privaten? Wie nutzt ihr Social Media generell? Ich nutze es dafür, um mit meinen Klienten zu arbeiten, beziehungsweise auch Leute zu inspirieren, Sport zu machen. Für mich privat nutze ich es jetzt nicht so viel, aber um das zu teilen, was ich halt mache, und das ist Sport, nutze ich das schon sehr stark. Ich nutze es schon eigentlich ganz gern privat, also mal so einen Snap an Freunden schicken, immer was Lustiges schreiben und so über Instagram und ein paar Memes schicken. Das ist schon eigentlich, gehört zu meinem Alltag auf jeden Fall fest dazu. Instagram verändert sich jetzt. Ich habe jetzt bei mehreren schon angesprochen, die Likes sollen jetzt nicht entfallen, aber nicht mehr ganz so sichtbar sein. Was haltet ihr 3 von dieser Entscheidung? Ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich finde es gar nicht mal so schlimm, weil der Fokus wird dann ein bisschen mehr auf den Content selber gelegt. Deswegen finde ich das ganz cool. Da kriegt man halt auch mal die Gelegenheit, wirklich zu zeigen, was man kann und nicht unbedingt, wer die stärkste Community hat. Also ich finde das ganz cool, dass man da die Chance bekommt, den Content einfach mal in den Vordergrund zu stellen. Was hältst du von dem Vorschlag oder dem Plan, den Instagram jetzt hat? Also ich glaube, für mich persönlich wird es keinen großen Unterschied machen, weil ich nie eine Person war, die da bei anderen groß drauf geschaut hat. Aber ich glaube, für Personen, die sich da sehr dran gemessen haben und sich sehr stark mit anderen verglichen haben, könnte es schon auch ein Vorteil sein. Alles klar, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß, vor allem heute Abend. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Danke. So, die Schlange hört gar nicht auf hinter mir. Ich weiß gar nicht, wen ich als nächstes zu mir bitte. Ich würde einfach mal von der Seite hier so dich reinwinken. Ja, habe ich jetzt einfach so entschieden. So. Hallo, Janina Use bei mir. Wie geht's dir? Sehr gut geht's mir. Du bist heute, es ist hier laut und wild. Dankeschön. Pailletten sind heute das große Ding, habe ich gemerkt. Kann ich nicht ganz mithalten. Ich bin eher so ein bisschen floral unterwegs. Auch schön. Du bist heute für Food nominiert. Ja. Den Preis hast du auch schon mal mitgenommen. Wie geht's dir heute? Wie freust du dich drauf? Bist du aufgeregt? Wie ist die Stimmung?
Ich freue mich total. Ich war auch heute wieder im Kitchen Kartell. Das ist meine Küche, wo ich halt meine Janina in Food Videos drehe und habe dann den Preis gesehen und dachte so, wow, 2016, das ist so lange her. Und es hat sich seitdem so viel getan, auch bei mir, was so den Food-Bereich angeht, mein erstes eigenes Kochbuch und jetzt heute nominiert zu sein und zu sehen, wie sich Janina in Food halt wirklich entwickelt hat, ist ganz, ganz toll. Und im Food-Bereich generell hat sich natürlich viel verändert. Immer weniger Fleisch, mehr. Es gibt Beyond Meat, Impossible. Wie findest du diesen Trend, die Entwicklung immer mehr in die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz auch in Essensfragen? Ich glaube tatsächlich, dass man alles mit Bewusstsein tun sollte. Und das fängt beim Essen an und das geht weiter. Klamotten, dass man auch nicht jeden Tag sich vielleicht was Neues kaufen muss, dass man ein Kleid auch zweimal tragen kann. Aber gerade im Food-Bereich Bewusstsein. Aber ich finde es auch schlecht, sich zu geißeln und sich alles irgendwie zu verbieten. Ich habe das Glück, dass ich gar keine Allergien habe und dementsprechend esse ich auch alles, aber alles mit Bewusstsein. Ich habe zum Beispiel eingeführt, bei mir jetzt Montag und Dienstag ist Veggie-Tag, einfach damit ich mal bewusst 2 Tage kein Fleisch esse. Es gibt natürlich auch sonst Tage, wo ich kein Fleisch esse, aber einfach, dass ich mir sage, nein, aktiv zu Fleisch, Montag und Dienstag und wenn es dann so nochmal zusätzlich kommt, ist auch schön. Sehr gut. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall und wünsche dir ganz viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, wen greife ich? Wer kommt als nächstes? Ui. Hallo, hi. Oh, jetzt wird wieder kuschelig und eng hier. Hallo. Bei 3 Leuten immer am besten, wenn ich einfach ganz kurz selber vorstelle, das ist am einfachsten. Ich bin Diana zu Löwen, Influencer für Mode, Beauty, aber auch Politik. Ich bin Janik Stutzenberger, Influencer und Fotograf. Ich bin Emma und mache auch Influencer-Zeug. Interessant, dass ihr alle Influencer noch sagt. Ich habe jetzt letztes Jahr, glaube ich, schon gelernt, dass dass man das nicht sagt. Ich finde, es stimmt ja auch, dass wir eigentlich Leute beeinflussen. Also finde ich, man kann das auch wieder mal ein positives richten. Ich finde, es hat gar keinen negativen Nachklang eigentlich. Ich finde, es ist einfach unsere Job. Fand ich auch nie, deswegen habe ich es gesagt, aber okay, umso besser. Du hast letztes Jahr einen Preis mitnehmen dürfen, du gibst dieses Jahr eine Laudatio. Was ist das Beste am Place to Be an den Awards? Worauf freut man sich am meisten? Es ist wie so ein Klassentreffen eigentlich, weil man sieht einfach jeden wieder und man lernt ja auch immer spannende Leute kennen und das finde ich eigentlich das Tolle und dass auch ja wirklich so unsere Arbeit gewürdigt wird. Okay. Ja, genau das wollte ich auch sagen. Und was ist die Sache an Social Media, was macht euch am meisten Spaß bei der Arbeit mit den verschiedenen sozialen Kanälen? Ich glaube, der Austausch einfach mit den Leuten und den Zuschauern, das ist eigentlich das Beste. Also ich finde auch Stories. Mir machen Stories am meisten Spaß. Ich liebe es einfach, meine Fans bei allem mitzunehmen. Alles zu zeigen, wie ich esse, wie ich, keine Ahnung, Tabletten einschmeiße. Bei allem. Okay, das ist Tabletten einschmeißen interessant. Das macht ich mit Malarone. Ich fliege morgen nach Kenia, gemeinsam für Afrika. Sehr schön, sehr interessantes Projekt. Heute großes Thema, immer mehr Nachhaltigkeit und auch, dass Social Media immer wichtiger wird, um auch wichtige Themen anzusprechen. Wie macht ihr es bei euch auf den Kanälen? Wie viele Themen sind da jetzt mittlerweile? Politik, Umweltschutz und so weiter? Bei dir ja richtig, ne? Ja, also ich würde sagen, ich versuche das immer so ein bisschen reinzuholen. Das ist gar nicht so leicht. Ich glaube auch viel mit den Firmen, mit denen ich arbeite, denen versuche ich das auch immer zu erklären. Die Leute wollen heute mehr, oder weniger Plastik und achten darauf. Und ich glaube, dass wir da auch irgendwie eine wichtige Funktion haben, das nicht nur an unsere Community weiterzugeben, sondern auch an die Konzerne. Sehr gut. Ich finde das super, dass sich das immer weiter in die Richtung verändert und wünsche euch heute ganz viel Spaß. Toll, dass ihr da seid. Dankeschön. So. Ich mache selber. Ich hole mir noch mal 3 ran. Hallo! Wie geht's? Die Freundin ist wieder da, Leute. Ich bin eifersüchtig. Okay, alle kommen hier rein. So. Okay, was machen wir? Ja, sorry. Entschuldigung. Genau das. Ihr seht toll aus. Wie geht's euch heute? Wunderbar. Was ist das Beste an Social Media für euch? Warum habt ihr so viel Spaß, auch nach einer ganzen Weile, ihr seid ja alle schon eine Weile dabei, immer noch jeden Tag was zu machen? Ich würde sagen, weil wir uns immer noch in einer riesigen Art von Community zusammenstellen können, die es einfach auf die Art und Weise davon nicht gab. Ich beschwere mich ja super gerne über die negativen Seiten des Jobs, aber man muss auch einfach sagen, es ist unfassbar krass, wie connected wir halt auf der Welt sein können und deswegen finde ich es nach wie vor sehr cool.
Ich freue mich immer, meine Freunde zu sehen, wenn ich sie vermisse. Nee, und ich freue mich immer, wenn ich irgendwas sehe, was es noch nicht zu sehen gab und was vielleicht einfach mal nicht doof ist. Was haltet ihr davon, dass Likes jetzt beschränkt werden sollen, sage ich mal, also dass man sie nicht mehr so genau die Zahlen sehen soll? Ist das eine gute Sache, ist das schlecht? Ich bin in diesem Testlauf drin. Wenn ich das Update mache, ja, und der hat Heiko hat mich angerufen und meinte, du bist auserwählt. Sobald ich das Update runterlade, das neue von Instagram, ist bei mir alles weg. Und ich so, nein, ich will nicht. Auf dem iPad ist es schon weg. Aber du siehst ja deine eigenen Likes, siehst du. Das ja, aber du siehst auch von anderen nicht und keiner sieht die anderen sehen deine auch nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Also nicht die größten Fans bisher von der Idee. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen scared, aber vom Ding her ist es, glaube ich, ehrlich gesagt eine gute Sache. Und Place TV Awards, ihr wart alle schon mehrfach dabei. Worauf freut ihr euch heute Abend am meisten? Außer mich zu sehen, wie du sagst das jetzt. Aufs Essen und dass wir uns alle wiedersehen. Und es ist immer eine coole Party. Aus der Vergangenheit wissen wir das, ne? Ja. Wir freuen uns natürlich auf die neuen Kategorien, die dazugekommen sind. Und auf die Gewinner vor allem. Ich bin gespannt, wer in den einzelnen Kategorien gewinnt. Das sind wir alle. Ein bisschen. Sehr gut, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns später. Vielleicht, mal gucken. So, die neuen Kategorien habe ich jetzt, glaube ich, oft genug erwähnt, aber ich sage es trotzdem nochmal, weil sie wirklich wichtig sind. Community wird dieses Jahr zum ersten Mal ausgezeichnet. Female Empowerment, als Role Model zeichnen wir jemanden aus. Und Sustainability, also Nachhaltigkeit, ist ein großes Thema heute. Und wie wir auch gehört haben, ist es auch bei allen Stars hier einfach ein Thema, immer mehr Politik und Umwelt in ihr Leben und in ihre Social-Media-Kanäle einfließen zu lassen. Und dafür hole ich gleich wieder hier die Nächsten ran. Hallo! Na, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Und selbst? Auch sehr gut. Eigentlich vorstellen ist wahrscheinlich überflüssig, du bist so lange schon dabei, aber stell dich doch gerne einmal vor. Ja, hi, mein Name ist Dagi und ich bin YouTuberin. Stunde. Eben, von Anfang an dabei. Du hast also alle Entwicklungen mitgemacht, die es so auf allen Social-Media-Plattformen eigentlich gibt. Heute schon viel darüber geredet, dass sich jetzt sehr viel tut, sowohl im Content, der immer mehr auch in politische Richtung geht, Umwelt und so weiter, und auch Sachen wie Likes und mehr gegen Hasskommentare vorgehen. Wie findest du alle Entwicklungen so? Ich finde es mega. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel auch bei einer Fernsehproduktion mitgemacht. Die nennt sich Die Vertretungslehrerin und ich konnte einer Klasse unterrichten und einfach sehr viel über Cybermobbing oder generell über Mobbing im Netz erzählen, was ich durchgemacht habe, was man nicht machen sollte oder wenn man betroffen ist, was man dagegen tun kann. Und ich finde das auch sehr, sehr geil, dass mittlerweile dieser Switch zwischen Internet und Fernsehen einfach so groß ist, dass es einfach jetzt auch ins Fernsehen schwappt und das Fernsehen sagt, okay, cool, ist ja gar nicht so scheiße, was die Leute im Internet machen. Und generell aber auch politiktechnisch, was Rezo gemacht hat oder generell auch umwelttechnisch. Oh mein Gott, das ist so laut, ne? Es tut mir sehr leid. Wir drehen uns immer weiter weg. Ja. Das ist hier schöner. Willst du dich mal hier hinstellen? So, das ist vielleicht das schönere Bild einfach wieder. Genau, aber ich finde die Entwicklung mega. Also ich finde sehr, sehr cool auch, dass viele Creator sich auch einfach die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und kein Blatt vom Mund zu nehmen und einfach zu machen. Und ich finde es sehr cool. Du bist jetzt von Anfang an dabei, hast du ja schon gesagt. Es gibt jetzt immer mehr und mehr und mehr Leute, die auch auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok jetzt bekannt werden wollen. Es wird natürlich auch immer schwieriger dadurch. Aber wie ist bei dir dein Content? Hast du das Gefühl, du musst jetzt immer krassere Sachen machen oder fühlst du da keinen Druck? Also ich denke mal, wenn ich mich komplett verändern würde, würden die Leute, die halt von Anfang an vielleicht sogar dabei sind, gar keinen Bock mehr auf mich haben. Und ich bleibe auf jeden Fall meiner Linie treu. Ich werde das machen, was ich immer gemacht habe. Ja, vielleicht, also es wird auf jeden Fall professioneller, also das schon, aber ich würde mich jetzt nicht um 180 Grad wenden. Und wenn Leute da sind, die sagen so, hey, ich habe Bock auf TikTok, dann sollen sie es machen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch vor 2 Wochen TikTok wieder gemacht, weil es ist einfach witzig. Also TikTok ist wirklich witzig. Also einfach nur da rumzuscrollen, einfach nur zu lachen, das ist mega cool. Und ich war am Anfang auch so, okay, nee, das ist gar nichts für mich, aber mittlerweile finde ich es mega. Sehr gut. Die letzte Frage, weil du hast natürlich immer extrem viele Likes auf alle deine Beiträge. Wenn die jetzt wegfallen, findest du es eine gute Sache oder ist man da, es geht natürlich auch ein bisschen, ist ja auch ein Job, man sieht dann weniger, wer wie viel Einfluss hat. Wie siehst du diesen Plan von Instagram? Ich finde es mega. Also ich finde es richtig, richtig gut, weil ich es selber von mir kenne. Also jetzt ist es nicht mehr so, aber früher weiß ich noch, als es so gerade gewachsen ist, ich war die ganze Zeit so auf meinem Instagram oder auf meinem YouTube, ich habe immer auf die Zahlen geguckt. Oh nein, das hat nur noch so viele Likes. Oh nein, das hat nicht gut performt. Aber voll viele meinten, ey, das war dein bestes Video. Und ich habe mich halt sowas davon beeinflussen lassen. Und das ist heute bei sehr, sehr vielen Jugendlichen noch so, dass sie sich einfach davon beeinflussen oder
generell in Schulklassen, dass sie sagen so, nee, du hast aber leider nur 10 Likes auf dem Bild, ich habe 200, ich bin cooler als du. Und ich finde es mega, 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 mega gut, dass man einfach die Likes jetzt einfach nicht mehr anzeigt, weil die Likes sind ja trotzdem da und die Fotos gucken die Leute ja trotzdem noch an. Also es ist ja nicht so, dass Instagram jetzt verschwindet. Das wäre natürlich was anderes, wenn es komplett weggehen würde, dann okay. Aber dass die Likes weg sind, habe ich gar kein Problem mit. Finde ich sogar echt gut. Super, danke, dass du hier warst. Und jetzt ist es hier sehr ruhig, das heißt, die Fotografen warten, dass du kommst. So, ihr merkt es ist wuselig hier, aber das ist auf roten Teppichen so. Super viele Themen, die wir heute jetzt schon angesprochen haben, die auf jeden Fall oben auch nochmal ein Thema werden, wenn um 20 Uhr Ricardo oben übernimmt, zusammen mit Viktoria Swarovski. Dieses Mal zum ersten Mal die Verleihung auf Englisch. Ich habe ja hier auf dem Teppich schon mit ein paar Gästen gesprochen. Es wird auch immer internationaler. Wir haben aus Bali jemanden da, wir haben aus Finnland, aus Bali sogar 2 Schwestern, aus Finnland ein Musiker, aus England. Wir haben Anna Lewandowska da, also es ist wirklich sehr international hier und natürlich trotzdem alle lieblingsdeutschen Social-Media-Stars hier schon auf dem Teppich gesehen, später auch oben nochmal im Saal, also bleibt auf jeden Fall dran, es gibt auch noch ein paar Überraschungen, Musikauftritte und so weiter. Und jetzt gucken wir einfach nochmal ganz kurz hier auf den Teppich. Es ist auf jeden Fall hinten noch die Lochmann-Brüder zu sehen und auf dem Teppich sieht es jetzt endlich mal ruhig aus, genau jetzt sieht es ruhig aus. So, und es ist auch schon 10 nach. Ja. So, es ist, und zwar jetzt, wo es leer ist, laufe ich nämlich einmal über den Teppich rüber. Schnell, bevor die Fotos gemacht werden, laufe ich über den Teppich. Da lang. So, mein Kameramann hinterher, weil ich habe ja vorhin schon erzählt, hier ist jemand, noch arbeitet er jetzt selber. Wir sehen da hinten schon, hinter dem Herrn Wacker, den ich auch schon hatte, noch dahinter Aaron Troschke, der heute selber nominiert ist und trotzdem so fleißig arbeitet, dass wir jetzt mal hier hinkommen. So, wir machen das jetzt Inception-mäßig sozusagen. Doppelinterview. Läuft, was ganz Neues hier. Hier riecht's, ich will jetzt nicht sagen Fahne, aber... Das ist der Marvin, der hat am roten Teppich gesoffen, das ist total uncool. Kennt euer Limit. Wirklich unprofessionell läuft sie hinten in dieser Ecke ab. Ich sollte nächstes Mal hier stehen. Also, du bist heute nominiert und arbeitest trotzdem sehr fleißig. Ja. Ja? Ich muss sagen, ich mag es hinterm Teppich viel mehr als vorm Teppich. Ist wahrscheinlich ein bisschen ruhiger. Wir wohnen da hinten ganz gut hin und her. Alle und sagen rechts, links und ich will ein Foto machen und das. Und am Ende macht Sat.1 ein Minüter draus. Weißt du, ich mache ein 10-Minuten-Video. Ja gut, wir sind ja nicht Sat.1. Sat.1 ist cool. Ich arbeite manchmal für die, deswegen... So, für Video heute nominiert. Du machst deine 10-Minuten-Videos, die auch nicht immer ganz nett sind. Ich bin echt fies und asozial. Das hast du jetzt gesagt, ja, das stimmt auch. Gibt es Leute, die gar nicht mehr mit dir reden, wenn die dich am Teppich sehen? Sarah und Dominic Harrison reden im Mikro nicht mehr mit mir, aber schreiben mir bei Instagram und wir sind gut befreundet. Aber die sagen, Interviews wollen sie nicht mehr. Was hast du da angestellt? Ich weiß es nicht. Okay. Wahrscheinlich hat Dominic Angst, weil ich breiter bin und gut besser aussehe. Du hast auf jeden Fall heute von irgendjemandem schon mal einen Bussi bekommen. Ja, das war Miss Bella. Wir sind zusammen. Ihr habt es hier jetzt als erstes gehört. Was gab es hier heute? Du hast ja immer irgendwelche Spiele, Quiz und... Nee, wir haben einfach nur Kurze gesoffen. Ich bringe ja bald meine eigenen Kurzen raus. Troschis. So, sorry, jetzt genug Werbung. Okay. Mach das Interview seriös weiter. Ja? Okay, jetzt sag ich, mach weiter. So, Video, du machst es ja schon eine ganze Weile, die ganze Nummer. Ja. Jetzt bist du hier nominiert. Ich freue mich total, dass ich nominiert bin. Ich hätte niemals gedacht, dass ich nominiert bin, weil normalerweise muss man ja sagen, bei Place to Be sind immer so die schönen Bella, Paola, Ischka, die ganz tollen, hübschen Mädels, die tolle Vlogs machen. Und dass ich nominiert bin, freue mich und ich hoffe, ich gewinne. Aber ich weiß, dass ich nicht gewinne, weil jemand arbeitet bei Springer und hat die Preise schon gesehen und ich gewinne nicht. Das ist ja hier wieder professionelle Arbeit, die hier geleistet wird. Na gut, wir gucken. Spione. Wow. Wir gucken dann jetzt auch einfach mal in den Saal und gucken, ob Aaron... Ja, wir schalten in den Saal und gucken, ob ich gewonnen habe. Wahrscheinlich nicht, wenn er noch hier unten steht. Nein, Spaß. Es ging noch nicht los, aber wir schalten jetzt hoch, wo jeden Moment die Verleihung losgeht. Hier der rote Teppich, der schwarz ist jetzt auch komplett leer. Alle finden sich jetzt langsam oben ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Verleihung und ab jetzt geht's auf Englisch weiter.
interesting mix. You're capable of such beautiful dreams and such horrible nightmares. You feel so lost, so cut off, so alone. In all our searching, the only thing we've found that makes the emptiness bearable is each other.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please find your seat. The show is about to begin now. Ladies and gentlemen, welcome to the 2019 Place to Be Awards. Please give a warm welcome to our passionate hosts, Victoria and Ricardo. Evening, everyone. Hello. Hello. I haven't Well, seen us that so was long ago. passionate. Yeah, very true. It was very much passion. Welcome to the 4th Place to Be Awards 2019. First of all, you all look gorgeous and really amazing. Thank you. Yeah, of course, also you. So nice to see so many familiar faces. Farina, Shirin is here tonight, the Harrisons. I saw so many people. Please give it up for yourself. A big applause. Right? Yes. Also would like to welcome everyone who's joining us via live stream. I don't know Hello. where you are, but hello. Hello. Also, of course, to all the people at the red carpet, thank you so much for coming out tonight. It was really pretty cold out there, I have to say. Yes, you make us feel great by waiting for us. That's very true. I do have to say that I see a lot of question marks in your faces because I guess, that's what I think, is because Ricardo and me are talking in English. Germany and Austria, we could definitely talk German. But why are we doing this? Is anybody a native speaker in this room? Could you raise your hand? Native speaker. English, A please, native not German. speaker. Great, fantastic. Nobody. And nobody. So we do it to be a little bit more international. Yes, Right? I think we also do it because some of the people who organized this event Yeah. thought that the people won't understand that all of us speak German. Yeah. Because like some me, of us right? have an Austrian accent, maybe. Was? Das wäre auf You Deutsch think so viel so? witziger gewesen, Leute. Ja, glaube ich auch. Aber ihr versteht uns ja trotzdem auch auf Englisch. So ist es I ja. Wir hope machen, so. We I do hope it in so. English. And in case you don't understand us and you want to complain about my German accent, then you can complain to the following man because it was his idea. Definitely and his he idea. is Mr. Place to Be and the mastermind behind this glamorous event. Please welcome on stage Wilhelm Tell. Woo! Hi. Come up here. Thank you, Victoria. Thank you, Ricardo. And to get this right, there are some people here tonight that don't speak German. Exactly. My friends from Bali, Isabel and Melati. And we have also Mabel from the UK. We have Isaac from Finland. You see, so Yeah. there are some people, even though they were a little bit too shy to raise their arms. But first of all, a great welcome to all of you. It's so great that you're here. And I think it's amazing that all of you in the audience, you have a reach of more than 50 million on Instagram. I think this is amazing. And to see that you use this in a really smart way and try to make the world a little bit more tolerant, Yeah. peaceful, loving, and most important, some of you try to preserve the planet and help there. I think it's important. So it's great that you're here. Thank you very much.
Willem, Ricardo already said it. You're the mastermind behind all of this, and you already kind of said it. But why did you create this award? Basically, it was an idea. It was not my idea alone. I mean, You wanted all these beautiful women in one room, right? No. It was 2016, and Yes. we were sitting there with Julian, and we were so amazed about all this great stuff that all you content creators, artists, and activists were doing, and we thought like, wow, what we at Axel Springer as journalists share is a love for content. And we thought the way that you are doing the content was so amazing that we just wanted to honor this and take a big bow. Okay, so because you're actually set this from the category wise. So every year, once again, you're doing this dinner, the jury dinner, which is like a judge dinner where you get all the influencers all together and you discuss the categories, if you should exchange them, if you should add them, and you chose 4 new categories, which are role model, community, female empowerment, and sustainability. Why is that? Why did you exactly chose those 4? Actually, it wasn't my decision, as I wasn't allowed to vote. I mean, it's the jury that took the decision on this, and we. These are the judges. And you could ask like Janina, Elena, they're all here today. And my sister as well. You see down there, Heiko and Roman. You see us. Yeah, I think if you're in the lower part of the picture, you lost They're it. kneeling behind the stage. Yeah. Poor Shanti. So basically, I mean, it was their decision, and I think like. They all know that stuff like beauty is important, but I think nowadays we know that it's more about inner beauty, and the rest is also important. But so there was I think there was in the last years there was a mind shift that you could use like this great reach to do something good, and this was probably the decision why they said like, oh, sustainability is a little bit more important than beauty. So if it was the judge's decision to move on from the beauty category, what did you think when you heard that? I think it's great because, I mean, this is what it's really about, to have this great responsibility, and all of you have great responsibility for your fans and followers, and use this. I have to fix something. and use this in a great way to improve the world. And I think this is what it's all about. And I think the decisions tonight, you will see some of the award winners tonight where you really think, okay, they made a difference. And you know for yourself, I mean, you do make a difference too. So it's great that you're all here, and it's an honor for us to host this event with you. Thank you for being here and organizing all of this tonight. Give it up. Welcome. I think now it's time for what you all came for. It's time for the first category. And I'm very proud of myself that I said this word correctly, because I always thought my English is quite good, quite okay, no German accent. And then we were on the stage rehearsing everything, and I was realizing category, such a simple word. When you say it 5 times, it sounds so weird and so stupid. And I was here on the stage being like, category? Category? I don't know. So I'm very proud that I said it right. Category. Yes. One more time. Give it up for category. And the first category is my favorite, because it's about the people who are behind every one of us. It's the community category. And I would like to welcome on stage Julia Butix as a presenter. Good evening, everyone. So, every content creator feels at home in the community category. I know it's not that easy. Category, right? Yeah. Because each of our nominees has his or her own personal followership, which accompanies him or her every single day on various social media platforms. Authentically, Marvin Magnificent entertains, advises, and encourages his followers and subscribers to embrace the way they feel,
He continuously shares his personal development and shows his passion for beauty topics and cross-dressing. He not only communicates with his fans via Instagram, but also via YouTube, Snapchat, and Twitter. So, with an above-average engagement rate of over 12%, Marvin Magnificent is the place to be winner in the category community. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me. Okay, thank you so much, Julia. I was not expecting this. I was also not expecting to speak in English today, so bear with me. Woo! Yeah, Thank you! I did not expect that, so sorry if it's a little bit weird. Yeah, I want to thank, first of all, Place to Be, obviously, and also my community, duh. But yeah, it wasn't easy growing up as someone who's different and who's a boy and wears, I don't know, long hair, tight clothes, white girl pants. So I always got chosen to be picked on and bullied, but I always came home to a very safe and very warm place, my home with my family. So a special thank you goes out for my family, my brother, my sister, my dad, and obviously my mom. I know you're over there. You're literally the strongest person I know. Thank you so much for raising me with like unconditional love, because I feel like if there would be more people like you, more moms like you, the world would be a better place, because it's not that easy. And I'm so proud to standing here. So proud for my community. And it's not just about LGBTQ+ people, it's also about just people who don't follow the stereotypes, wearing, I don't know, boys' clothes as a boy and girls' clothes, if that's even a thing. Like, why is a girl supposed or like allowed to wear boyfriend jeans? What, like, can I wear girlfriend jeans as a boy? It should be okay as well. So thank you, Mom. Thank you, my friends. And yeah, that's it. I don't know what to say. Thank you. Take a picture. Congratulations, also from me. Let's go on with the next category, fashion. All of us love to express themselves with fashion, and I like to call myself a little fashion victim. I mean, I get inspired by all of you, by fashion bloggers, by designers, by fashion shows, of course also by magazines. And who could be better to represent this category than the former Insta editor-in-chief and now big fashion blogger herself, Annette Weber. Hello. Berlin. 4 years ago, at the very beginning, there was a young fashion blogger that held the Laudet show, and today she is the winner herself. She founded her blog back in 2014. She shares her vision on beauty, lifestyle, and trends with her community. She has on Instagram more than 620,000 loyal followers. And for me, she's outstanding. She is not that random rich kid, bored housewife, super ex-model turned blogger. She has her own voice. She has taste. She has exquisite manners. And she has profound knowledge of our industry. Ladies and gentlemen, therefore, she has
launched last year her own clothing line by Eileen König. Ladies and gentlemen, the jury, obviously the jury thinks that we will hear in the near future a lot more from Eileen König. Therefore, she is rewarded with the Place to Be Award in the category Fashion Blogger of the Year 2019. Give a warm hand of applause to Eileen. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me. Hi and good evening, everyone. Thank you so much, Annette, for your nice speak and funny speak. And the biggest thanks goes out to the whole Axel Springer team and the jury for making this happening tonight. I'm really proud to be here. Fashion is my passion, obviously. And yeah, what can I say? Let's have fun tonight, and I hope we will see us on the dance floor. So thank you. Woo! Annette. In English, please. I'm so sorry, OMG. Oh, please, you have to go on stage and take some pictures. Congratulations, Eileen. I remember last year being in London with Eileen, and I was telling her I think she really deserves a fashion award, so it's really nice that you got it tonight. And can we just appreciate Annette Weber's outfit? I mean, P. Diddy never looked better. You're like a total rapper. Like a real pimp. The next category is really important, because it's female empowerment. And just to share a quick story, that social media can be very empowering. I was in South Africa this year filming a documentary with HIV-positive women, together with my friend Farina, who doesn't listen to me right now, because she's talking to someone else. And we were in South Africa and filming this documentary, and the women that we met told us that every time we in Europe speak about women empowerment and we start a movement and we want to make a change, they can feel it in their society too. So I think when you have that in mind, you talk about this topic in a different way. And yeah, I think it's great that Place to Be wants to honor people who do something in this environment and who want to make a difference. And now I would like to welcome a girl on stage that is presenting the award for female empowerment, and it's my friend, Miss Bella. Yes, du musst. Yeah. So I now have the honor to present the award in the category Female Empowerment. Anna Wilken. She received the shocking diagnosis endometriosis at the age of 19. This is a chronic disease in which the lining of the uterus accumulates in the body outside the uterus as well. Don't cry. I have to cry too. And this leads to very painful symptoms. 10 to 15% of women are affected. Since then, she worked like no other to ensure that the public is more widely perceived by the public. With more than 200,000 followers, she shares her experience with the disease and has already created a community under the hashtag EndoSister, which openly exchanges information about the topic
with more than 77,000 contributions. In September, Anna published her own book at the age of 23, which is quite outstanding, I guess, because that's really hard. And it's called Normally I'm Strong. Anna Wilkins' educational work encourages and inspires other women who have already been diagnosed and also those who are still ahead of her. The jury therefore would like to award Anna with a Place to Be award in the category Female Empowerment. So please, a heavy applause for Anna Wilkins. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me. Also, ich werde jetzt die Regeln brechen, weil ich spreche auf Deutsch. Ich habe nämlich gerade schon geweint und ich bin definitiv zu nah am Wasser gebaut. Erst recht, weil das einfach meine größte Herzensangelegenheit ist. Erstmal möchte ich sagen, dass ich dankbar bin. Dankbar dafür, dass Axel Springer diese Kategorie eingeführt hat. Ich finde es sehr wichtig und ich finde generell sehr wichtig, dass man sich auf Instagram für etwas einsetzt. Das muss nicht die eigene Erkrankung sein, das kann auch andere Sachen sein. Ich bin gerade extrem überwältigt, weil ich habe nichts vorbereitet und mir wirklich gesagt keine Gedanken darüber gemacht, etwas zu sagen. Aber dazu, ihr habt gerade über Endometriose was gehört. Endometriose hat 1 von 10 Frauen. Die Diagnose dauert 6 bis 10 Jahre und ich hoffe, mit meiner Reichweite und auch der Reichweite von den ganzen vielen Betroffenen, die täglich so viel geben, die ihre Narben zeigen, die sich zeigen, wenn die einen Stoma haben, künstlichen Darmausgang, ihre Schwerbehindertenausweise zeigen, die geben so viel, um ein bisschen mehr Respekt für diese Erkrankung zu bekommen, die sie halt eigentlich nicht kriegen, weil es sind ja nur Periodenschmerzen. Deshalb bin ich sehr dankbar und nehme den Award nicht als Award für mich, sondern als Award für die Erkrankung, für die Endometriose und für all die Endo-Sisters da draußen, die das täglich aushalten müssen. Dankeschön. Right on time for fitness, and that's the next category, and we all know how important it is to stay in shape, to stay healthy. I mean, it's a decision in life you take or a lifestyle you live. And guess what? I thought we will do a little competition, and we do have somebody here in the room tonight, the best hula hoop instructor in the world, Ricardo! I know, you know what's coming now. I really hoped you forgot about me in this category, but you didn't. Thank you. You know, I went on your Instagram and you do so much sport. It's incredible. You're in the fitness center non-stop. So I went on I think I should be nominated for this category. Maybe, yeah. So I went through your feet and then I saw this video and I want to show you a video how to do it not. I love my life. I love this video. Yes, at least one who loves it. Thank you. No, I think a lot of people loved it. Please, right? Yeah. But I hope you trained a little bit for that. I did. I mean, you're the hula hoop master right now, right? Yes, as you can see, I'm very successful at hula hooping. So we're having this competition. Boys against girls. I mean, I don't know if I can make it in my dress, but... You can. You will. Well, let's see. Let's see. So you choose 2 boys. We need 2 boys and 2 girls on stage. Exactly. Who wants to do this with us? 2 crazy hula hoop girls. Come on, guys. Please. Come on. You know that this will take long if we So, won't find anyone. I'm going to take Farina because she loves... Oh, she already können wir uns falls das on the floor. aussuchen? Come on, Okay. babes. Then Okay.
I mean, so I got one for my team. if you take Farina, I take her husband. Yeah! Come on! In your jeans, come on, let's go. It's gonna be fun, it's gonna be fun. Come on. Okay, give it up. Oh, give it up, come on. Kaltpflaume. Dankeschön. Der Kai kommt Thank selbst. you. Das ist ja schon mal gut. Yes. Woo! Thank you. That's good. So we need one more boy. No, yeah, and one more girl. One more boy, one more girl. I mean, Ishta would be nice. I think that would be great. Ein What about the Lochi-Zwilling. Lochis? Heiko or Roman? You have two. Yeah, I know. They We could just do it need one. together in one. You're Come on. twins. We need more brave boys. I Just love that one you're boy. all eating and ignoring me. I love that. It's so funny that I have the power once in my life. Okay, Ishtar, I think you won. Let's go up there. Come on. Yeah, big applause, please. Okay, Ricardo, you have to get somebody up here. You are downstairs. Just pick one random guy. Okay, then I take Heiko. Heiko! 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 Yeah, you're not verletzt. Okay, Roman, if you do that, you go up there. Come on. Come on. You do it for you Applaus. and your brother. Good. Let's go up I there. think you all should take an example on Kaltpflaume, who's very Okay. brave. I mean, of course, I would have taken Pamela, but she's so fit and it would be unfair, I Ich hab guess, das to nicht the boys. ausgesucht. For sure. Expert. Hello. Kai, this is not the task. So do we start with the ladies or with the boys? I would say we start with the boys. Ladies first. Okay. Yeah? Okay, then we start with the ladies. Let's do it. I need one of the hula hoop. Kai, can I have one? Thank you. Okay. Give it up for the ladies. Okay, wait. We have to, I mean, it's 1 minute, girls, 1 minute. Don't drop the hula hoop. If you drop it, we lost. Try. What do you mean it's not happening? I chose you because I know we're going to win with you. Okay. Give it Okay, up. so if it's on the floor, the person has to stop, the other goes go, okay? Okay. Okay. Wir haben auch natürlich ganz spezielle Musik. We have special music to this. 3, 2, 1. Woo! Oh, that's pretty intense. How long is the minute? I forgot. When is the minute over? How long is the minute, guys? You schaffst das. 30 seconds! Are you kidding me? Diet! Ist das Go, 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 go! Danke, dass ihr Besser! Go! Go! It's the music goes until the minute goes. Is that a minute? Go on. Is it done? Yay! Okay, great. Woo. Okay, now the boys. Now it's the boys' turn. Now it's the boys' turn. 1 minute. Keep it up 1 minute. No. Yes. Farina, come up here. Ishta, wir bleiben noch hier, weil der Gewinner ist noch nicht. Sorry, English, sorry. Aber müssen... Oh. Come over here. Okay, I'm gonna go off stage because... Wait, we didn't start yet. Go! Stop. Übungsrunde. Nein, keine Übungsrunde. Okay. Der Kai ist es ja schon gewohnt von klein gegen groß. Das ist ja gemein. Nur nicht zu nah an die Wand. Das ist unfair. Okay. Ready? 3, 2, 1. Hey! Was hast du gemacht? No. Geht doch. It's not over? It's not over. By the way, das ist euer Preis. Ich gebe ihn euch jetzt gleich mal.
Really, you never tried because it's Guess very what? exhausting. Guess what? The girls won. I thought so. Yeah! Give it up for You the are girls. the winners. But also give it up for Girls these and boys, two. yeah. Thank you for being brave enough. By the way, the prize is the hula hoop. Dankeschön. I hope it's not taking too much space in your Dankeschön. luggage. Let's get back though to reality because we have a real fitness guru, of course, here tonight to present this category. Give it up for Magic Fox, Daniel Fuchs. Ladies and gentlemen, I'm pleased to announce the winner of the category Fitness. First of all, I would like to start in German and then I will continue in English. Die Regeln wurden ja schon gebrochen, deswegen kann ich jetzt auch ein paar Worte auf Deutsch reden. Um die Person, um die es heute Abend geht, etwas zu genauer zu beschreiben, muss ich wirklich tief in die Vergangenheit gehen, als ich mich im Jahre 2014 bei Instagram angemeldet habe und wie man weiß, viel zu wenig Wert auf meinen Nickname gelegt habe. War ich dann wirklich da und habe die Person gesehen und dachte mir, warum hat die denn schon so viele Follower? Guckt man sich das zweite Foto der Person an, es ist ein Hund. Das zweite Foto, was jemals hochgeladen wurde. Und dieser Hund hat schon 6000 Likes. Dass diese Person dann hoch hinaus wollte, war mir spätestens klar am 28.01.2013. Da hat sie nämlich ein Foto von einer Karikatur gepostet. Auf dieser Karikatur ist ein Nilpferd zu sehen. Das Nilpferd ist auf einem Laufband vor dem Foto von einem Einhorn. Never give up on your dreams war darunter geschrieben. Spätestens da bin ich gefolgt, denn das Nilpferd hatte 7500 Likes und damit 7480 mehr als ich. Die Person hat eine Schwäche, und zwar Müsli, speziell Schokomüsli. Ja, so langsam kommen wir näher. Ich habe mir sagen lassen, dass ab und an, ich habe selber nicht gesehen, obwohl ich eigentlich jede Story sehe, ich hätte sehen müssen, ab und an mal ein Müsli-Riegel in einer Story gezeigt wird. Man munkelt. Denn egal welche von den gefühlten 20 Chanel-Taschen am Morgen gewählt wird, ein Müsli-Riegel, 4 bis 6 iPhones und eine Powerbank sind immer am Start. Ich denke, wer jetzt noch nicht weiß, um wen es geht, ein letzter Tipp. Und zwar habe ich mich auf Recherche begeben und zwar gibt es eine Stadt in Schleswig-Holstein. Diese Stadt heißt Gröde. Gröde ist offiziell die kleinste Gemeinde in ganz Deutschland. Sie misst 7 Einwohner. Ja, 7 ist nicht viel, aber selbst in Gröde hängen 2 Calcedonia-Poster. Ich freue mich am heutigen Abend, den Award an eine sehr gute Freundin zu überreichen. Sie ist ein Vorbild von Millionen von Menschen, aber was viel wichtiger ist, sie ist ein sehr gutes Vorbild. Sie ist unsere Instagram-Ikone, sie ist YouTube-Star, sie ist Bestseller-Autorin, Köchin, sie ist dieses Jahr auf dem Forbes Magazine gewesen, aber neben den Zahlen und neben all diesen Sachen ist sie ein wahnsinnig guter Mensch. Ladies and Gentlemen, jetzt muss ich hier blättern. No other influencer won more Place to Be awards. Pamela Reif is Germany's best known fitness influencer. She now has 4.3 million followers on Instagram. Currently, she can be seen nationwide on hundreds of posters of the new Calcedonia campaign, also in Gröde. On average, her workout videos on YouTube are clicked more than 1 million times, and her first own book, You Deserve This, became with over 100,000 sold copies a bestseller. She already won the Place to Be award in the year 2016 and 2017. And this year, once again, she reserves the Place to Be award in the category Fitness. Pamela Reif. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me. Thank you so much, Daniel. I never heard so many nice words out of your mouth. I mean, thanks to Place to Be for honoring me the 3rd time with this award. Auf Deutsch würden wir sagen, alle guten Dinge sind 3. I'm very thankful, and I don't know, I did so many things this year. I cannot, like, if people ask me, what have you done this year, I cannot even put it into words because so much happened. I think the biggest thing was my cookbook, and then, of course,
putting a bigger focus on YouTube and just sharing more fitness videos so people actually have a benefit from social media, because that's what I was kind of missing in the last years. Everybody was showing themselves but not really giving a benefit, and I try to do it with fitness videos which I'm not even talking in, so nobody actually knows me and they just do the fitness videos with me. And Daniel, have you ever done one? No, that's the thing. Like, we're very good friends, but I think he's never done a fitness video of me. My family neither, but, but apparently a lot of people like them, and I'm very thankful for that. So enjoy your main course. I'm very hungry. I hope you are too. Thank you. And now from fitness to a category that we all can relate, because it's food. And as a presenter, I would like to welcome on stage Iris Mareike Steen. Give it up. Hi. I am really happy and excited to give this little speech for one of my best, closest, and most wonderful friends, Janina Uze. She has been an inspiration for me for years now, and especially when it comes to cooking, which is really good because when I first came to Berlin a couple years ago, that's embarrassing, I didn't even know how to put a pizza into the oven. But yeah, I'm glad you helped me with more than that. And I am by far not the only one Janina has been inspiring. Since 2014, Janina runs her YouTube channel, Janina and Food, and gathered 128,000 subscribers. Additionally, she regularly posts recipe ideas for her almost 700,000 Instagram followers. And now something really special. Her first cookbook, Meine Glücklichküche, was published less than a month ago. And the work and the love she put into that book are amazing. I'm so proud of you for that. And it's no wonder it immediately became an Amazon bestseller. And that without a big publisher supporting her, as Janina actually published the book by herself. Regarding her book, she says, I associate all the recipes from the book with my childhood and youth. They are recipes that simply make me happy. And I am so happy to present Janina Uze as the winner in the food category. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me. Ein Mikrofon. Ich muss auf Deutsch sprechen. Es tut mir so leid, ich bin schon wieder so emotional. Es war so klar. Ich wusste nicht, dass Iris heute Abend hier sein wird, um mir diesen Preis zu übergeben. Danke. Danke, Iris. Danke an Axel Springer. Es ist tatsächlich für mich schon das zweite Mal und ich bin so stolz, weil
ich diesen Preis 2016 bekommen habe, wo ich gerade mit Janina in Food auf Facebook gestartet habe. Und seither ist einfach so unfassbar viel passiert. Wie Iris ja schon gerade sagte, mein erstes eigenes Kochbuch, was einfach durch die Community entstanden ist, weil der Wunsch da war. Und das zeigt mir einfach, dass man an seine Träume glauben sollte und einfach weitermachen sollte, egal was andere Leute sagen. Und ja, danke, danke, danke. Lasst es euch schmecken. I think we are a bit confused. I hope the next category is the one that I think it is. Yes, is it? it is, yeah. Okay. Who in the next category is very meaningful but very new? Who of you cares about sustainability? I hope everyone is raising hands right now. Greta Thunberg is shaking if you don't do that. I think it's very great that Place to Be wants to honor this category because it's something we all should care about. It's very important, and I would like to welcome on stage Kim Nitzto as a presenter for the category. Hello, good evening. First of all, I'm really thankful that this category is part of the evening right now, because usually people worry about themselves like the most, but what we really should care about is our future, and our future depends on sustainability. And to get this into people's mind, we need action, we need role models, and we need people who are brave enough to take the first step. And I'm so honored to give this award to a woman who was brave enough to take the first step in the fashion and in the online industry. And here's her story. In 2009, she started her modeling career. Her insight into the fashion industry changed her, and she began to critically question her own consumer behavior, like we all should. As a result, her blog Verknallt was created in 2016. In the blog, she writes about natural cosmetics, fair trade, and manufactured fashion and sustainable lifestyle in general. Her target group are young women in particular, whose interest in ecological awareness is to be awakened. So, there's no better winner in this so meaningful category than Marie Nasemann and her future baby. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me. Okay, thank you very much. I'm super happy about this award. Thank you to the jury. I'm sorry, I wrote something and it's in German, so for the international guests, maybe we can have a talk later on the party. Ja, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben, weil Schwangerschaftsdemenz und so. Ich wollte da sicher gehen. Heute Abend sind sehr viele Menschen hier, die einen enormen Einfluss durch die Reichweite verschiedener Medien haben. Viel größere Reichweiten, als ich es wahrscheinlich jemals haben werde. Ich wollte diese Gelegenheit für einen kleinen Aufruf nutzen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir alle mehr Mut haben, unsere Stimme für Themen einzusetzen, die tiefer gehen als das, wofür zum Beispiel Instagram in der breiten Masse immer noch steht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es eine Menge Mut erfordert, kritisch zu sein oder sich politisch zu äußern. Aber in Zeiten, in denen eine Partei, die alles andere als weltoffen und tolerant ist, so eine Macht hat, muss man sich bekennen, weil Schweigen zustimmen heißt.
Auch weil diese Partei ein neues Thema für sich entdeckt hat, nämlich den Klimawandel zu leugnen. Unsere Erde ist gerade auf dem besten Weg, von uns zerstört zu werden. Grund dafür ist vor allem unsere unendliche Lust auf schöne neue Dinge und die Lust, die viele von uns täglich befeuern. Und ich frage mich, was wollen wir eigentlich unseren Enkeln erzählen, wenn sie uns danach fragen, was wir damals getan haben, als klar wurde, wir steuern auf eine Klimakatastrophe zu. Ich glaube, der Hauptgrund, wieso wir oft so unkritisch sind, ist der, dass wir Angst davor haben, etwas Falsches zu sagen. Aber man muss weder aktiv in einer Partei sein oder jeden Tag die Zeitung lesen, um zu wissen, dass unsere Demokratie und unsere Freiheit, uns so auszudrücken, wie wir es wollen, Werte sind, die man beschützen muss. Wir alle haben Angst vor Shitstorms, Angst davor, angegriffen zu werden, wenn wir heute über den brennenden Amazonas eine Story hochladen und morgen in den Flieger nach Paris steigen. Ich kann euch nur sagen, scheiß auf die. Scheiß auf diese Leute, die nach Fehlern suchen und sich nur mit 2 Dingen zufrieden geben. Den unkritischen Influencern, die in ihrer heile Weltbubble leben und sich zu nichts äußern, oder den Aktivisten-Influencern, die zu 100% alles richtig machen. Gebt diesen Hatern keinen Raum. Fangt irgendwo an. Niemand ist perfekt. Und lasst uns probieren, mit kleinen Schritten die Welt ein wenig nachhaltiger, toleranter und freier zu gestalten. Und zum Schluss mein Lieblingszitat von Spider-Man: Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Danke sehr. The best way to let your feelings talk and to entertain people is through music, and that's our next category. I'm really happy and proud that he came here the long way from Finland. Give it up for very talented singer-songwriter Isaac Elliott. Hey, what's up, everybody? How you doing? It's nice to be here. First of all, I'm crazy nervous, like, to read something. Just so you know, I'm very happy that we do this in English, though. Like, I don't speak a lot of German. It's like meine Mikrowelle ist geplatzt. That's like kind of all I know. All right. But I'm honored to be here. Thank you so much for having me. All right. At only 23 years old, she is conquering the global music world with her unique urban pop sound and embodies modern female empowerment. British-Swedish singer Mabel was already listed on the BBC newcomer ranking sounding of 2016. Since then, she has released her critically acclaimed debut album, High Expectations, which went straight to number 3 on the official UK album charts. With her hit single, Don't Call Me Up, Mabel has not only reached number 1 on the German airplay charts, but also accomplished gold status in Germany, as well as several other countries all over the world. By now, Don't Call Me Up has reached over 152 million views on YouTube worldwide. Mabel is the future of music. For the jury, she is the winner of the Place to Be award in the category Music. Congratulations, Mabel. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me. Wow, thank you so much. This is amazing. Obviously, social media goes hand in hand with music now, so to get recognized here tonight is incredible. Thank you so, so much, and enjoy the rest of your evening.
right? So we let you do your thing. Congratulations. Big, 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 big applause. Oh gosh, I just love her song. Don't Call Me Up. Yeah, you really know you made it in the music industry when your song is used for background music at the Place to Be Awards. Exactly, Then you know you made it. exactly. Or if in my case, it would be if I'm so pissed at my husband, I'm just gonna go Don't Call Me Up. I always listen to that song. I'm actually excited what story she's gonna tell me right now, why she wrote this song. She's in the back. She'll come out in a second because she's gonna perform for us. And yeah, she's gonna perform very for excited us. to have her here. Yeah, me too. She's And just getting here in here. Oh, I like her microphone. Damn Yes, it's actually mine. it. Ooh, No, kidding. that's nice. How do you feel? How is the evening so far for you? That's the point where you should give us applause. Wait, So you should really go crazy. So we feel encouraged to keep talking. Exactly. We just try to überbrücken the whole thing. But I think it's really nice that we have so many new categories that are so important. Yeah. And I have to say, I'm so proud of all the people who come on stage and try to say something meaningful, because it's very difficult if you're on a stage and want to have a speech. And Very true. I don't care if you read it or if you say it, but I think it's great that all the people try to make a difference and say something important. That's really cool. Yeah, I'm just gonna check if she's ready. Is she ready? Okay. We are very happy and delighted to have her here tonight, the one and only Mabel! Plus band. Plus. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. So call me up when you're looking at my photos. You're getting hot, losing control. You want me more now, let go, nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And now you said that I changed up a good heart, but it was your game that left scars. Ooh, I'm not over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, I gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, check it out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I shouldn't listened to them back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. I'm over you, and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And now you said that I changed up a good heart, but it was your game that left scars. Ooh, I'm not over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, so I gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, check it out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up. Thank you so much. Okay, I'm gonna sing one more for you guys. This one's called Mad Love. Boy, you looking like my type, but tell me, can you hit it right? 'Cause if I let you in tonight, you better put it down. Now we do it all the talk, I ain't playing anymore. You heard me when I said before, you better put it down. Let me say, you the one I like. Come put your body on mine. Keep it up all night. Don't let me down. All night, give me mad love. All night, give me mad love. All night, give me mad love. Yeah, don't let me down. All night, give me mad love. All night, give me mad love. All night, give me mad love.
Yeah, don't let me down, down. You come over, we could chill and tell each other how we feel. But baby, know I love the thrill of when you put it down, down. And I'm alright on my own, but with you I'm in the zone. One shot, don't let it go. You better put it down. Don't make me say you the one I like. Huh? Put your body on mine. Keep it up all night. Don't let me down. No. All night, give me mad love. All night, give me mad love. Oh. All night, give me mad love. Yeah, don't let me down. No. All night, give me mad love. All night, give me mad love. All night, give me mad love. Yeah, don't let me down. Oh, if I back up, can you hand out? Get it all night, you give me mad love. Don't be too nice, you better man up. No, don't let me down. No. If I back up, can you hand out? Get it all night, you give me mad love. Don't be too nice, you better man up. All night, yeah. All night, give me mad love. All night, give me mad love. Yeah, don't let me down. No. All night, give me mad love. All night, give me mad love. Oh, all night, give me mad love. Yeah, don't let me down. No, make me say you're the one I like. Come put your body on mine. Keep it up all night. Don't let me down. No. All night, give me mad love. All night, give me mad love. Oh, all night, give me mad love. Yeah, don't let me down. No. Thank you so much. And your amazing band. And I keep the microphone. I love this microphone. Oh, I shouldn't be upstairs. Sorry. No, it's okay. You can no, stay no, here I'm if leaving you you want. again. I'm so It's sorry. just my turn, but it's fine. Sorry. I like to have you here. That was very nice. Now, the next category is criminally underrated because it's lifestyle. And everyone says, oh, lifestyle, that's so easy. But I think it's not easy to share your life publicly, facing all the judgment of the people. So I would like to welcome two people on stage who are experts on that. Please welcome Dominic and Sarah Harrison. So first of all, perfect timing. I think I still got rice between my teeth. But first of all, I just have to tell you, we kind of nervous because that's the first speech in English what we have right here. But hey, we all just want to have fun, right? So now, about real talk, it's really an honor to be here tonight and being a part of this amazing event. And yeah, now we're coming to category lifestyle. With more than 10 million clicks per month on all their social media channels, they have become an integral part of the social media scene. They post and vlog about fashion, food, travel, and fitness. They travel all over the world: Bali, USA, Italy, France, Canada, Turkey, Belgium, and a lot of more. And their rule number one, and I think that's very important right now, it's not perfection, but it's all about authenticity. And with their positive and friendly nature, their contact always confers pure joy of life. And I think that's the key of happiness. So the Place to Be award in lifestyle category goes to Family Wealth. Marin and Tobias, congratulations.
Wow, I'm speechless. I speak for both of us, and I would like to say thank you so much. Thank you for this award. Thank you to Axel Springer, to A Place to Be. Thank you to our family and friends. I'm speechless. Ja, und natürlich an die Community draußen. Vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Voten. Und And a big thank you goes to our manager, Marlon. Marlon! Thank you so much. Wow. Ja, keine Ahnung, Dankeschön, vielen Dank, das ist unser erster Award und ich weiß gar nicht, was sprachlos. Ich bin sprachlos und vielen Dank. Gibt auch ein bisschen von mir. Did you know that every minute, and that's crazy when I read this, every minute, round about 400 hours of video material get uploaded on YouTube. That means every hour, when you sum that up, 26,000 hours of video material every hour on YouTube. So that shows us how important this category is and how much people actually love videos. So put your phones up, videotape this, because he's the one and only Enlil Isaac, or Little N, how I learned. I feel really honored to hand over the next award in the category video. Category, was that right? Right. She's one of the most important people in my life, and always will be. And when she started her career in our parents' house, we would have never thought that she'd come so far. And yeah, but I've always looked up to her, and I always looked up to her and trusted her in everything she did. And her spirit inspires me and millions of other people day by day. Yeah, thank you for always being there for me and for being just you, my sister. Ishta Isaac is only 23 years old, but as far as YouTube and Instagram are concerned, she's an established player in the business, and she started her YouTube career in 2010. Now she has 1.15 million subscribers. Her videos focus on beauty, fashion, and lifestyle. Her over 400 lavishly and lovingly produced videos live off her credibility and joy towards life. Her reach makes her one of the most successful vloggers in Germany. Ishta Isaac is the winner of the Place to Be award in the video category. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me. Okay, wow, ich muss kurz auf Deutsch sprechen, weil ich bin einfach so, ich wusste gar nicht, dass mein Bruder hier die Rede halten wird und ich bin gerade einfach nur baff. Ja, vielen Dank für den Award. Also YouTube ist wirklich eine sehr besondere Plattform für mich, weil sich seitdem, vor 8 Jahren, als ich mein erstes Video hochgeladen habe, mein ganzes Leben einfach verändert hat und ich habe mich verändert. Also ich muss gerade in solchen Momenten immer an mein 15-jähriges Ich denken. Ich war schon nervös, als ich in der Klasse irgendwie ein Referat halten musste. Deswegen könnte ich vorstellen, wie ich mich gerade fühle. Aber ich bin einfach sehr dankbar für die Stimme, die mir YouTube gegeben hat und für die Leute, die ich dadurch erreichen kann. Und auch wenn das jetzt kein Community Award ist, widme ich dem meiner Community, weil die jeden Tag mein Gesicht ertragen und meine Videos schauen. Deswegen, ja, vielen Dank.
Congratulations. Okay, we're coming to the next category. Category Lifestyle International. I actually always have a great time with him. The next presenter who's going to be on stage in a second. I met him 2 weeks ago at his own show, Klein gegen Groß. And I'm telling you, that little kid busted my ass. You have to see the show. It's on the 4th of January. And he's one of the biggest showmasters we have in German television. So give it up, a huge applause for Kai Pflaume. Dank. Oh, but we have to talk in English tonight. You have to call me Mr. Plum. Mr. Plum, there you go. Yeah, thank you. Good evening, everyone. A lot of people along the red carpet asked me tonight, what are you doing here? It's an online award. Yeah, I can tell you, really easy answer. I'm here because I love the idea of the award, I love the community, and I love what you're doing, because it's really creative, and that's really important that we have creative people. So, and by the way, it was a great show so far tonight, and please put your hands together for Victoria and Ricardo. Ricardo. So I have the honor to give this award to the winner in the category Lifestyle International. And it's a very official thing, and so the jury put something down here. Please, ladies and gentlemen, put your hands together for the winner in the category Lifestyle International. The award goes to Anna Lewandowska. No. When I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me. Sorry for this, maybe I surprised the director of the show a little bit. I have to say something about you, because there are a lot of reasons why you received the award. So maybe you take a seat for a minute, because... So, ladies and gentlemen, her lifestyle transcends borders and makes her a star throughout Europe. Anna Lewandowska is the prototype of the power woman. The former karate world champion is a fitness icon and social media superstar. Her 2.4 million Instagram followers and 1.4 million Facebook followers not only get private insights, but also inspiration about fashion, sports, and nutrition. The Polish-born Lewandowska has been a certified nutritionist since 2013. In her blog and books, she also shares her experiences as a mother. Anna runs more than 5 companies for cosmetics and food products. Her own app, Diet Training by Anne, is the main healthy app in Poland and has already 700,000 downloads. It's amazing. Anna is also president of an organization that supports mentally handicapped people in participating in sports. Anna Lewandowski's diversity makes her the winner of the Place to Be Award in the category Lifestyle International. That's what the jury says. I say congratulations to Anna Lewandowska. It's my honor. Yeah, congratulations. Oh my God, amazing. Thank you so much. I am pregnant, so I'm so sorry if I forgot some words. So thank you so much. It's amazing. This is a special moment for me. It's a great honor to be here to receive this award, Lifestyle International Award. So what can I say? I love my work. I love my job. This is my passion. I am so super happy. When can I help to people change their life for better? So this is my mission. So
Thank you so much. Take the microphone, big chair. So, Place to Be always likes to look into the future. New people, new mindsets, new categories. And the next one is pretty much established because I think it was there since day one. It's the category Upcoming that features new talents of the industry. And I would like to welcome on stage former Place to Be winner, Elena Carrière. Sorry this took a little longer. I had some food stuck in my teeth because we are eating and having this at the same time, which is very confusing, but I also kind of like it. So the winner of this year's Upcoming category, for me a very important, sorry, I was running. For me a very important category because I think that everyone should have the possibility to create something with an account that they have, and the way they're doing it with their community, I think, is really important. So the winner of this year's category is a girl, right? That, well, she basically managed from a place of, well, really big difficulty with her account because her first account was blocked and was taken away from her. So within 1 month, this June 2019, she managed to reach a following of 200,000 followers because she had a very, very good relationship with her community that all followed her through her next account. So with an engagement rate of a whole 16%, and we know how much that is nowadays, and over 19,000 subscribers on YouTube, I welcome Vanessa Tamkan. Oh, I've said all of this. That's great. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me. Sorry, I'm like so emotional, and I will explain in a minute why, but first I have to say something in German. Elena war dieses Jahr zufällig auf meinem Junggesellenabschied übrigens dabei. Es war wirklich Zufall. Just so you know, und deswegen finde ich es so schön, dass sie mir den Award heute übergibt. I just want to tell you, we are all born the same, but we are raised differently, and this year, in March, I was still cleaning toilets with my husband, and I came from like not really, nearly nothing, but because my parents, they always try to do the best for us, and of course, a TV show is always good for, yeah, to reach your goals and to get a lot of people, to reach a lot of people, but I think when you get in the struggle that you want to be yourself and you kind of cannot sometimes, and then to push yourself from this place, it's like I just feel so proud of myself, and I hope that every one of you can say it the same way to yourself. This is so important, and most of all, I want to thank my manager, Niklas. He's the husband of Kamushka. I think a lot of people know him. He pushed me when I was mentally very down. And yes, now I'm here. Sadly, he cannot be here, but this prize is for you, Niklas. I love you.
Wirklich. So coming to the next category, I want to start with this. Every one of us has one, and it's supposed to be the one and only person who makes you move mountains, and it's the person who inspires you. And I guess from Pamela, your biggest inspiration is your mother, your father. Mine is my mother, and Beyonce, nearly the same. So give it up for the next presenter. She's a big role model to a lot of people out there. Jana zur Löwen. Hello and good evening. All of the nominees here are a huge inspiration to their followers, but also to our society. And in my opinion, being a role model is the most powerful form of education, because role models, they not only address topics they care about, they set an example and allow us to follow. They are first movers, risk takers, and they are change makers. And I'm really excited to share with you who won the Place to Be award in the category Role Model this year, because these two girls have an outstanding story. At the age of 10 and 12, Melati and Isabel founded an organization called Bye Bye Plastic Bags. And even though people were in doubt, they never give up. They wanted to free Bali from plastic. And they got inspired by no other person than Mahatma Gandhi. They even announced a hunger strike to keep up for their movement. And in the end, they really continued to convince the governor of Bali to ban single-use plastic from Bali. They are a huge inspiration to all of us. They gave several workshops. They were also called one of the most influential teenagers by Forbes magazine, and we want their movement to follow along, and that's why the Place to Be award in the category Role Model goes to Melati and Isabel Weissen. Congratulations. I'm Melati. And I'm Isabel. For the past 5 years, we've been on a mission to make Bali plastic bag free. The team Bye Plastic Bags! That us kids might only be 25% of the world's population, but we are 100% of the future. I think we focused on the plastic bags because we really believe that that's the first step, the warming up to the real change that needs to happen. It doesn't matter how old you are, and it doesn't matter where you are in the world. Just find that one thing that you are passionate about and go for it. But next to all of this, our activism has really brought us onto another message, onto another path where we really represent and embody youth empowerment. Right? We've become literally a living example that kids can do things. We don't have to wait until we're older. Thank you, thank you.
Yeah, I think we first want to say how honored we are, and a huge thank you to the Place to Be for highlighting youth voices in the environmental, industry and activism world. And just a quick disclaimer, I'm sure you could tell before that photo was not of Melati, it was of me and my boyfriend, Freeland. But role models need their support systems, and I think a big support system for you, obviously we have each other in the room tonight. We have Lily, Papa is here, Gary, my boyfriend, and our mom's watching at home on live stream. But I think also, for two sisters that started this as an idea on the couch at home 6 years ago now, at 10 and 12, we've been on one lifetime of a journey. I think what we always say is Bioplastic Bags has become our life school. We've been learning things that no textbook can teach us, no school could teach us, but we've been through so many journeys and so many inspirational moments like this one where we can really have a platform to share our story of what we set out to do. And that was just to follow our vision of seeing our home becoming plastic bag free. So finally, after 6 years, just this summer, Bali banned plastic bags. Thank you. But the work is just beginning. It is not yet over. And I think that's one thing that Bioplastic Bags has proved is that young people can do things. We have become a living example of that. And we're part of a generation that is on the rise, that is demanding change, because we know that the way that we're living right now is no longer gonna work for us. It doesn't satisfy us, we know it, and we need to change. That's why Bioplastic Bags can now be found in 50 locations all around the world, led by kids who are 11 years old to graduating master degree students in universities. And it's something that we are really passionate about, so you can definitely expect more from us. We bring this home for our team and continue to do the work that we do every day, the things that we live for and enjoy doing every single day. So thank you, Dankeschön. Thank you, thank you. Girls, that was so inspiring. I love it. So many inspiring speeches tonight. And we are almost done. But now I would like to welcome the editor-in-chief of Bild-Zeitung on stage, Julian Reichelt. Good evening, everyone. Thanks a lot for joining us at the fourth Place to Be Award. About that mix-up with the photo, I think the curly hair could have been an indicator that it wasn't the girl, that it was her boyfriend. But we'll talk about that later. When Willem told me 4 weeks ago that this whole award is going to be in English, I said, "Holy shit! Now I have to learn English." So I've practiced the past 4 weeks to, somehow learn this language and, learn my speech. And I have to say, it has been a fascinating evening to me, sitting to a very impressive young woman. We don't have that much in common, as we found out tonight. She didn't want the beef. I didn't want the tofu. Her favorite class in school was math. I had to repeat classes because of math. But still, we got along just great. And I have to say, I found her very impressive, and we called her a couple of weeks ago and asked her if we can give her an award. And basically, summing this up, she said, "Look, I don't want an award. I want attention for the cause I believe in." And it's a great cause, it's a very important cause, and it's a cause that has been talked about a couple of times tonight. It's the world we live in and the climate that surrounds us and that dominates our world and that is not going in a good direction. So, who has something to do on November 29th? Who is going to demonstrate on November 29th?
I want to see all the hands. That's not enough hands, so I assume all the others don't have something to do on November 29th, so there will be a huge climate strike, a huge demonstration under the whole label Fridays for Future. So if you don't have anything to do, I ask you to please join this and join this cause and join this demonstration. Luisa Neubauer is a very young, very impressive woman who refuses to accept awards. This night is about awards. We gather here tonight for the 4th time to honor and award and appreciate the great reach you have built, the business models you have built. It's getting more impressive by the year. But reach is not only a business model, it's also a gift and it's also an obligation. And with it comes a lot of responsibility. And Luisa asked me, I asked her, what should I say tonight to her about you? And she asked me to tell you to follow her on Instagram. So she's, I think, Luisa Neubauer on Instagram. Please follow her. She is the figurehead of Fridays for Future in Germany. She is the figurehead of a cause that is important for all of us. And she came here tonight because she just told me over dinner, look, I'm coming here because this event, with its 50 million, 55 million reach, has way more reach than our Bundespräsident, than our Chancellor. This event has meaningful and relevant reach within people that, in a very young crowd, where people still really care and care about their future. So if you want to activate that reach, and it's not about me, I will leave the stage as soon as she comes up here. Please do a story on this. Please, lean your great reach to her. Please lean your great reach to that great and very important cause. To everyone who is young, to everyone who is pregnant. We have, from my count, 2 pregnant ladies tonight here. So to both of you, Marie Nasemann and Anna Lewandowska, Mazel Tov, and all the best. It's a very important cause to everyone who wants a brilliant and bright future for this planet. And please welcome on the stage here Luisa Neubauer, and please, give her the reach that you have. Hi, thanks for all the kind words. If you follow anyone on Twitter tonight, on Instagram tonight too, please let's all follow the 2 girls from Bye Bye Plastic and Fridays for Future Germany and all those other activists around the world. If you happen to have your phone in your hands. So I'm Luisa, and I happen to be a climate activist, but I never planned to be a climate activist. I study, I do the things that people are often doing when they're 20-something. We drink. But then it turned out, I found out that actually something is going wrong with our planet. I found out that all those drastic words by scientists were true. And in the last 11 months that I've been active for Fridays for Future, that I've turned my life upside down, I've talked to climate scientists from every corner of the world, and I saw them crying. I saw them crying because I couldn't believe what is happening to the planet right now. And I talked to all those people who say, well, it's going to be all right because we've got the politics and the government and the Deutsche Bundesregierung, and we got all those technologies and a CO2-Steuer and all those things, and they will get us out of this crisis. And it's true, we got all those things, all those solutions to get us out of this crisis, but we're not using them right now because there is no lobby behind this. There's no voice asking for all those solutions to be implemented. So when I found out that actually we are in this crisis that is threatening not just the way we live, but our very existence in the long term, I felt we need to change something. I always ask myself, what will I tell my children one day? Will I tell them, well, I did this 20-something stuff and looked where I got, or could I tell them I did everything I could? So we started Fridays for Future because we felt we need to have a voice to call the government and the industries to change the way they work to make a difference. And it turned out
I wasn't by myself. We were hundreds. And you know, as a young person, people often say, oh, you can't do anything and you spend all your days on your phone. And that was also true, but what we did on our phones was mobilizing for those strikes. And it worked. And for 11 months, we've been growing bigger and bigger, not just in Germany, but around the world. And we've asked governments to make changes. And that is working. We have a CO2-Steuer in Germany. We have a Klimaschutzgesetz. Last week, the government banned plastic bags, by the way. And all those things are happening, which is great, which is all only possible because hundreds and thousands of children in Germany stopped the way they lived and focused on the climate. And we see that we make progress. We brought 1.4 million people on the streets on September 20th this year. We organized the biggest ever climate mass mobilization in Germany ever. And we see governments and ministers and politicians nodding and saying, okay, it's true, we need to act. But there's a huge but, because we are too slow. You see, when I talk to climate scientists nowadays, they say, yes, it's technically possible we stop this crisis. It's just we have to be quicker than the crisis. And we're lagging behind. The crisis is rushing over us, and for us it's difficult to imagine because we don't see it. You know, you see all those, you see Berlin Mitte, you see the nice buildings, you have the nice food, and we don't really see the crisis, but it's happening. It's happening today in countries around the world. It's hitting Germany too. Many of you experienced the last Hitzesommer, but it's also hitting in places around the world where children are actually dying. Maybe that sounds brutal, but that's the reality. So all the scientists who say, yes, we can solve this crisis, we can make sure we grow old on a healthy planet, say we have to be quicker. So now what we're doing is we're being quicker, and we're being more rapid, but we can't do this by ourselves. We need you. We need you who have so much power over people who spend hours every single day stalking you, literally. We have people who do everything, who would give their right arm and their left arm to just talk to you for a second. There are people who are spending their life following you on Instagram, on YouTube, on Snapchat, on TikTok, and wherever, and who would listen to every single word you would say about the climate. We have done everything we could for 11 months. I have worked 18 hours a day, and I know thousands of people who have done the same. And we've come to a point where we know we can go further, but we need support. We need you. We need people who have more power, more responsibility than most politicians in this country. Together, you reach so many people who could make such differences. We can't do it without you. Nobody has to be perfect. I have been flying before. Nobody is a perfect ecological person, and nobody expects you to become a perfectly ecological person. But my only wish from you is that you rise up to that responsibility that you have with every additional follower you get. And it's never been easier than today. We are just before the 4th global climate strike in Germany, which is in 2 weeks. So join us on November 29th. It's happening in Germany, but it's happening around Germany. And if you're not in Germany, it's happening around the globe as well. But there are more things you can do. We are asking people to submit selfie videos, to ask their followers to come and join them. We've got a growing community of people who are doing this already. One of them, Louisa, sitting over there. We have people who are actually getting involved in this and asking their community to get engaged. Everyone can start at some point, and you don't have to be a climate nerd to get involved. But it's just one thing the planet needs you to do right now. And as we know, you together can actually make a difference, and you can commit to positive change. And we also know we somewhat depend on people like you to use their influence. So join me. Over there is Laura. Can you raise your arm? There's Laura. And Laura is a go-to person tonight if you want to engage in this. Follow us on Instagram. Ask your community to join us on November 29th. Submit a selfie video. Come on with us on stage. We have stages across Germany where people can speak, and we're always inviting people who are doing great stuff like you do to share their story and ask people to get engaged. We won't solve the climate crisis unless we level up.
And this means we need political force to come together. We need voices like yours, like the ones of your community, to ask the government to make a change. Because we have all the solutions, we know they are there, but we will never get there unless we come together and ask them to do it. So this is one thing. It's 2019 and times have changed. And right now, the world needs you to rise up to the responsibility you have with your reach, with your online community, and with all the amazing work you do that attracts people. Can I count on you? If you have any questions, come to us tonight. We can make this. And over the last 11 months, we've seen people making a difference. And by now, more people have heard about the climate crisis than ever before in Germany. This was because people like you and me stood up to this crisis. And we can grow bigger. I hope I can count on you, because it's really the last chance. And we know we can get there. Thank you so much for the opportunity to speak tonight. I hope I can count on you. Incredible. So I'm definitely going to be there on the 29th. I think Ricardo too, right? Sorry. Yeah, in the tree. In the tree, Christmas tree. yeah. We're handing over now the last award of the evening, and it's the Place to Be award. Last year, somebody really important got it: fun, sexy, smart, handsome. I could go on and on in that list. He's a part. Don't say that now. I have so nice things to say about you. He's a part of so many organizations. He does so much charity. He really cares about so many people. And I have to say, I'm amazed by you. Today, when I stood next to you, you're just such a loving and good-hearted person, and a great activist. And I think we should definitely give it up for Ricardo. Oh, thank you. That's very, very kind, but I'm not the winner this year. I know. I would like to call Mr. Place to Be up here on stage. Willem, Himself. you will present the award. But thank you for the applause. Thank you very much. I promise that's the last award, so I try to make it quick. But first of all, it's hard to say something after the speech we just heard about the climate crisis. But somehow these awards can make a little difference. I mean, like I saw Isabella Melati 2 years ago in Germany, and I was so inspired by what they said, and I had to look up, which school are they going, which attending in Bali. I decided to send my son there, which is now in Bali right now. And so I think this can be inspiring. And a couple years ago, I met a young woman, which also is an inspiration for many people. I mean, like her life seems to be like a fairy tale. I mean, I'm talking about Shirin David. And she was born in Hamburg. Her mother is from Lithuania, her father from Iran. And she worked really hard when she was a young girl. I mean, she learned piano, she learned to play saxophone, she learned oboe, and she was singing in the Hamburg Opera Choir. I mean, which amazing girl. And then she started with her YouTube channel, and it was in 2014, and she became instantly a star. And like in 2017, she was like a juror in DSDS, and she was widely popular. And for a lot of people, I mean, that would have been probably it, and they would say like, I'm successful, I can't achieve much more. But
then she decided, I want to become a musician. I mean, like, she was always, obviously, as she learned all these instruments, she was always a musician. But it was a passion, and it was a man's world. A lot of people were saying, like, oh, you can't really do it, it's hard, you need a record label, you need whatever. And she decided, I mean, to do it her way. She just went in the studio and worked on her tracks, and then we were talking about, like, she was saying, oh, I'm a musician. I said, like, well, aren't you a social media star? And she said, no, I can sing. Why don't we do something for Ein Herz für Kinder, a heart for children? And I said, like, but, well, I mean, what? I mean, she said, yeah, I could sing there. And I tried to convince the people that it's a great idea. Shirin David could sing at our great telethon. And the people said, like, but, well, I mean, isn't she like a social media star? And I said, like, yeah, but she can sing really good. And they were really skeptical. But in the end, I mean, she was enormous. And she reached many million people. I mean, like, putting a spotlight on Heart for Children for a really good cause. And wow, and she was, I mean, she said, like, oh, this year I'm there. And she was playing with David Garrett. It was a classical tune, Christmas song. And she was convinced, like, when I get my own album, I will be #1. I mean, like, who could say that? And, you know, when I visited her in the studio, you know, the record label people were lining up. You know, every week somebody else was coming and all tried to sign her. But she said, like, oh, I take my time. And she postponed, you know, whatever. She said, I'm not happy with it yet. And then she released her single, Gib ihm, and it went instantly on #1 in the charts. And we celebrated this year in March, and was outstanding. And then she's the first German female artist urban female artist that became #1 in the album charts too. And, you know, but what shows her attitude in not giving up and fight for what you believe is the one in her latest post. She was talking a story about, like, when she was 16 years old in Hamburg, she was applying as an intern at Douglas, which is also one of the sponsors tonight, and she was rejected. And but she didn't quit. She decided to do a fragrance too, and which is now, like, now she's in all the stores in Germany. You can see her, and now her fragrance, created by Shirin, is the most successful. But basically, this story tonight, I mean, I could go on with, there's so many, I wrote it down somewhere, it's like 170 million, her album has been streamed 170 million times, which is great. But it's not the story about success that I want to say. It's a story about a woman in a man's world who does it her way. And I think this is a great role model for so many young women who follow her. And, you know, she's inspiring. And it's her way to say, like, I can look how I want, I can do what I want, don't let any man tell you what you do. I just want to do it my way. And this is a big, warm welcome for Shirin. And she's such a great woman. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me. Okay, good evening. I feel really deeply honored to receive this award. From Place to Be, from Axel Springer, and from you, Willem, because you were one of the first ones to believe in me. Willem and John were actually the first ones to ever visit me in the studio and to listen to my songs, and they were quite critical. They didn't like everything, but they were honest, and I loved it. And you threw a giving party for me, so it was amazing. And you supported me from the first day, and I just want to do what I love, and I think that's the most important thing. No matter how you look, and when I did my music videos and when my songs, the press went crazy, and oh my God, she looks like this, and she doesn't even dress properly, and how needs a female to dress, right? And I'm really excited, as usual. But at the end of the day, I love it that we are, all of us, we're being honored for
the work we do and for the love we do, and we have so much passion for everything we do. And I saw all this night and all these kind of different people, no matter where your origin is, how you look, if you wear makeup, and if you do not wear any makeup, it doesn't matter. And I feel so aufgehoben when I come here, because everyone is, also jeder ist so, wie ist, and that's what I love. Und deswegen möchte ich diesen Award, ich bin am Ende mit meinem Englisch, deswegen möchte ich diesen Award wirklich an alle widmen, an alle meine Jungs, an alle Bekannten, an alle Freunde, die sich schminken, so viel sie möchten. Ob sie Concealer oder Full-Face-Make-up tragen. Ich möchte ihn widmen an die wohlgeformten türkischstämmigen Stylisten in der Front Row der Pariser Fashion Week, die einfach nur ihre Leidenschaft für Mode verfolgen. Und ich möchte ihn einfach an alle widmen, die gerne so sein möchten, wie sie sind, ohne dafür verurteilt zu werden und einfach nur das zu tun, was sie lieben. Vielen, vielen Dank für diesen unfassbaren Award. Ich fühle mich so geehrt. Dankeschön. Well, we're coming to an end of the award show, but the night is still so young, guys. So many things prepared. We have so many DJs. One Yeah. of them is DJ Yeezy. We're really We're looking excited to forward. see you. Congratulations to all the winners, and of course, thank you so much to all the presenters. We would love to invite you all on stage. Shirin has to stand up again. You have to come on stage because All we the need winners, a bring group your photo. awards. We need a group photo, and it's time to say goodbye for us. Bye It was so bye. nice to do this with you. See you on the dance floor at the Ulstein bar Yes, and drink because perhaps some now shots. we can talk German again. Yeah! Dankeschön. Vielen Dank. Einen wunderschönen Abend noch. you.